I love this music. Yes, me too. 1 minute, Sammy. I want to send request to Eka. Eka, Sathar. Is technique okay on my side? Sorry? Do you hear me well? Is it okay? The technique? It's perfect. It's perfect. Oh. Hello. Hello. Beautiful hair. Yeah, beautiful Thank hair. you. Oh, yeah. So many records. Yeah. მოგესალმებით მეგობრებო. როგორც შეგპირდით, მოწვეული ყავს არაჩვეულებრივი ლეო.ინსტიტუტის დამფუძნებელი სემი კოენი, რომელიც დღეს დაგველაპარაკება აბსოლუტურად ახალ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც თვითონ მოიგონა. და ეს მეთოდოლოგია ეხება საერთოდ ჩვენს შინაგან სამყაროს, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ უფრო ბედნიერად, ვიყოთ უფრო მყარი, ვიყოთ უფრო ლაღი და ვიყოთ ჩვენი თავი და რა ხდება ზოგადად ჩვენს შიგნით. ასეა, ეკა? Yes. კი, სამის გვეთანხმება. ეგ არის. Don't believe it. Oh, bonjour, mademoiselle. Don't believe what she said. Don't believe it. ესე იგი, ეკა გაგვიწევს თარგმას მიუხედავად იმისა, რომ ეკა არ არის ზოგადად ესე თარჯიმანი და არის ლეო.ინსტიტუტის კოუჩი, ხო, ეკა? მაგრამ დაგვეხმარება დღეს. ჩემი ხმა რატომღაც ორჯერ მესმის, ანეკას ტელეფონი არის მიმაგრებული მაგიდასთან. ან სამის. Sami, is your mobile phone fixed on the table? No, By I any have it chance? in my hand. არა, ყველას ხელში გვეჭირავს. Okay. სამი, პირველი ჩემი შეკითხვა იქნებოდა ასეთი. რატომ ვირჩევთ სულ ისეთ პარტნიორს, რომელიც ჩვენ გვტანჯავს? Sami, the first question would be as follows. So, why do we always select the partner that makes us suffer? Okay, so this raises many questions. It raises the question of relationship in general. ეს ბევრ საკითხს ეხება და ბევრ კითხვას წარმოგვდის დამატებით. კერძოდ ეს ეხება ზოგადად ურთიერთობებს. Who is a good partner for us? ვინ არის როგორც ასეთი კარგი პარტნიორი ჩვენთვის? It raises the question, why have a relationship? ასევე აჩენს კითხვას, საერთოდ რატომ უნდა გქონდეს ურთიერთობა? Most people look for a relationship because there is something that they have a lack and they expect that the relationship will bring them what they miss. ადამიანების უმრავლესობა ურთიერთობებს იწყებს იმიტომ, რომ აქვს გარკვეული სიცარიელე თითქოს შინაგანად და მოლოდინი აქვთ, რომ ეს ურთიერთობა დაეხმარებათ ამ სიცარიელის ამოვსებაში. Okay, so and this is putting the relationship on a wrong foot already in the beginning. და ეს თავიდანვე არასწორად წარმართავს ფაქტობრივად ურთიერთობას, არასწორ მიმართულებას აძლევს. Many girls are looking for the Prince Charming. ძალიან ბევრი გოგო ვეძებთ პრინც თეთრ ცხენზე. But out of the book there is no Prince Charming. მაგრამ წიგნის გარეთ დამწუხაროდ პრინცები თეთრ ცხენზე არ არსებობენ. Okay, so when you chose the title, I reflected, and there are 4 elements
I would like to talk. სათაური, როდესაც შევარჩიეთ, ვიფიქრე ამ საკითხთან დაკავშირებით და გადავწყვიტე, რომ 4 ელემენტი არის, რომელიც მინდა რომ დღეს დავფარო. What I can promise you is that at the end of the talk, you will have a much wider view why this is happening. რასაც შემიძლია რომ დაგვირდეთ, არის ის, რომ დღევანდელი სესიის შემდეგ ბევრად უფრო ფართო და კარგი წარმოდგენა გექნებათ იმის შესახებ თუ რატომ ხდება ასე. And what you can do. და ასევე რა შეგიძლიათ გააკეთოთ. And so at the end we shall see what we can do, but it will be obvious for all of you the road to different relationships. ჩვენ კი ვიტყვით ბოლოს რა უნდა გააკეთოთ, თუმცა ბოლოსკენ უკვე მკაფიოდ იქნება თქვენთვის და მკაფიოდ დაინახოთ თქვენ თვითონაც გზა, რომელზეც უნდა დადგეთ იმისათვის, რომ უკეთესი ურთიერთობები გქონდეთ. Because today there is 50% divorce, and those who stay together are not happy. იმიტომ რომ დღევანდელი მაჩვენებლებით 50% არის გაყრის მაჩვენებელი და ისინი ის წყვილები, რომლებიც მაინც ერთად რჩებიან, ძალიან ხშირად უბედურები არიან ურთიერთობაში. So we shall see the 4 elements that will help you understand the situation to be able to solve it. ამიტომ ჩვენ განვიხილავთ 4 ელემენტს, რომელიც დაგვეხმარება დავინახოთ, როგორ შეგვიძლია ამ პრობლემის გადაჭრა. So to explore the first element, I will start by a question. იმისათვის, რომ პირველი ელემენტი განვიხილოთ, დავიწყებ კითხვით. Okay. Do you think your partner knows you? შენი აზრით, შენი პარტნიორი გიცნობს? Do you feel really understood by your partner? გრძნობ, რომ შენი პარტნიორი მართლა გიგებს? Okay. So მე ვფიქრობ, რომ არათუ ჩემი პარტნიორი მიცნობს, მე თვითონაც არ ვიცნობ ჩემ თავს, სანამ სემინარს გავივლიდი, ხო საერთოდ არ ვიცნობდი თურმე ჩემ თავს და ეხლა ნელ-ნელა დავიწყე უფრო იმის აღმოჩენა, თუ რომელი ვარ ნამდვილად მართლა მე. Not only I don't think that my partner knows, but moreover, I also think that I don't know myself. And even before the seminar, I had like no idea. And now I have started to look inside and search for my true self. thank you. Thank you. Yeah, this is the major problem and also the way out of it. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ასევე არის ამ პრობლემის გამოსავალიც. So let's go a little deeper with this first element. ცოტა დავუღრმავდეთ ამ პირველ ელემენტს. So when we are a child, we want to be loved by our mother and father. So we behave to please them. ბავშვობაში ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენს მშობლებს ვუყვარდეთ და ამიტომ ვიქცევით ისე, რომ მათ ვასიამოვნოთ და მივიღოთ ეს სიყვარული. And we start putting a mask of good girl, good boy. ვირგებთ ნიღაბს, კარგი გოგონასი, კარგი ბიჭის. Then we go to school and we put a mask with the teacher. მერე მივდივართ სკოლაში და უკვე ახალ ნიღაბს ვიკეთებთ მასწავლებლებთან ურთიერთობაში. But we put a mask also with our friends. We want our friends to like us. ამავდროულად გვაქვს ნიღბები ჩვენს მეგობრებთანაც, იმიტომ რომ გვინდა რომ ჩვენს მეგობრებს მოვწონდეთ. Okay. And when we grow up, it continues. და როდესაც ვიზრდებით, ეს ყველაფერი გრძელდება. At work, at home, in leisure, anywhere, we wear a mask to be appreciated. ყველგან აბსოლუტურად ჩვენ ვატარებთ გარკვეულ ნიღაბს იმისათვის, რომ დაგვაფასონ სახლში, სამსახურში, ბავშვებთან. And we would like to become that mask. და ჩვენ გულწრფელად გვინდა, რომ გავხდეთ ისეთი, როგორიც არის ეს ნიღაბი. Okay, but the you that is behind the mask
is hidden behind the mask. მაგრამ ჭეშმარიტი მე, რომელიც არის ამ ნიღბის უკან, დამალულია. Okay. So other people don't have access to us. სხვა ადამიანებს არ აქვთ წვდომა ჩვენთან. We hide when we have pain, when we don't know, when we are lost. We smile. We hide it. ჩვენ მალავთ, როდესაც გვტკივა, მალავთ, როდესაც დაკარგულები ვართ, როდესაც ვართ დაბნეულები, როდესაც განცდები გვაქვს, ჩვენ ამას მალავთ და ვიღიმით. So it is a mistake to think that people don't know us. It is us hiding from them. არასწორია ვიფიქროთ, რომ ადამიანები არ გვიცნობენ. სწორი განსაზღვრება იქნებოდა, რომ ჩვენ ვმალავთ საკუთარ თავს. Do you see a CEO saying, I don't know what we should do? გინახავთ გენერალური დირექტორი, რომელიც ამბობს, რომ არ ვიცი რა გავაკეთოთო? He's in his image also. ეს მასაც იმიჯი აქვს, ხო? იმიჯი კი ბატონო, ახლა მაყურებლის ზუსტად შემოვიდა შეკითხვა და იქიდან გამომდინარე, რომ მინდა რომ მაყურებელიც უფრო კარგად მიხვდეს, შეკითხვა იყო ასეთი, რომ კი მაგრამო ხასიათსო ადამიანისასო მაინდა-მაინც ნიღაბი უნდა ვუწოდოთო და კარგი იქნებოდა, რომ სემიმ კიდევ უფრო კარგად აუხსნას მაყურებელს, რომ ხასიათზე არ არის ლაპარაკი და იმიჯებზე. So we have a question coming from the audience, and we want our audience to, better understand the concept that we are discussing right now. And the question is as follows. So is it necessarily why do we call a person's character an image? So Mari is asking us to elaborate on the difference between the qualities and the image that we are discussing right now. Thank you, Eka. Okay. How can I explain? Okay, let's say you have the image of being a good listener. დავუშვათ, რომ შენ გაქვს იმიჯი კარგი მსმენელის. You want your friends to think you are a good listener. შენ გინდა რომ შენმა მეგობრებმა იფიქრონ რომ კარგი მსმენელი ხარ. It's a wonderful quality. ძალიან გადასარევი ცნობაა. Okay, but let's say one day you are tired. მაგრამ დავუშვათ ერთ დღეს ძალიან დაღლილი ხარ. And you have your friend calling you saying, I need to talk to you. და უცბად გირეკავს შენი მეგობარი ან თანამშრომელი და გეუბნება რომ მე უნდა დაგელაპარაკო. And you don't feel at all to have the energy to listen. და შენ საერთოდ არ გაქვს თავი რომ მოусმინო. So what do? You put a mask. რას აკეთებ? იკეთებ ნიღაბს, ირგებ ნიღაბს. I have a friend, he was a psychiatrist. And he told me, ფსიქიატრი მეგობარი მყავდა. when I don't know what to say, I do like this. და მითხრა რომ როცა არ ვიცი რა ვთქვა, ესე ვაკეთებო. Like if he understood. თითქოს გაიგო რა. Well, Okay. so the image is, I try to make others believe something about me. იმიჯი არის, როდესაც მე ვცდილობ, რომ სხვას რაღაცა დავაჯერო ჩემს შესახებ. I want them to think that I am smart. მინდა რომ სხვებმა იფიქრონ, რომ ჭკვიანი ვარ. I want them to think I am reliable. მინდა რომ იფიქრონ, რომ სანდო ვარ. I want them to think I am cool. მინდა რომ იფიქრონ, რომ ძერსკი ვარ. So if I want them to think I am cool, even if I am afraid, I cannot say I am afraid. I have to say, oh, it's okay. თუ მე მინდა რომ მათი ფიქრონ რომ მე მშვიდი ვარ, მე ვერ ვიტყვი რომ რაღაცაზე ღელავ ან ნერვიულობ. მე ყოველ სიტუაციაში ვამბობ რომ არა უშავს. We do that to please others. To make others feel good. მე ამას ვაკეთებ იმისათვის რომ სხვებს ვასიამოვნოთ, თავი კარგად ვაგრძნობინოთ. We do that so that other people like us. და ამას ვაკეთებ იმისათვის რომ სხვებს მოვეწონოთ. And it works. They will like us. და მოვეწონებით. But they will not know us. მაგრამ ჩვენ არ გვიცნობენ.
they will not know our pains and suffering. მათ არ ეცოდინებათ ჩვენი ტკივილი და განცდების შესახებ. My mother was always თამაშობთ რომ მათ smiling. ესიამოვნოთ. So we are playing to please them. Exact. My mother was always smiling. But დედა she ჩემი was ყოველთვის იღებდა. იღიმებოდა. She was suffering. She was suffering because my father was so much in his work that he never took care of her. მაგრამ რეალურად იტანჯებოდა. იტანჯებოდა, იმიტომ რომ მამა ჩემი იმდენად ჩართული იყო თავის სამსახურში და მუშაობაში, რომ არასდროს აქცევდა მას ყურადღებას. But she would put a big smile. მაგრამ გაიღიმებოდა. Okay. But inside, she suffers. მაგრამ შინაგანად იტანჯება. So it's normal that she does not feel understood. აქედან გამომდინარე ნორმალურია, რომ ის გრძნობს თითქოს მას ვერ უგებენ. If instead of smiling, she would have shared what was going on for her, maybe my father would have looked at her. Maybe. ღიმილის ნაცვლად მას რომ აეხსნა გულწრფელად რას გრძნობდა იმ მომენტში, შეიძლება რომ მამა ჩემს ცოტა მეტი ყურადღება გამოეჩინა. შეიძლება. But მაგრამ მას ეშინოდა ალბათ. because of the mask we put, people cannot know us. მაგრამ ჩვენი ნიღბების გამო ადამიანები ვერ გვიცნობენ. ხო, მაშინ შემდეგი ჩემი შეკითხვა ასეთი იქნება, ეკა, რომ შეიძლება დედას ეშინოდა, რომ არ მიიღებდა მას მამა. ანუ ჩვენ ხანდახან გვეშინია ხოლმე, რომ ჩვენ თუ ვიქნებით გულახდილები, ჩვენ შეიძლება არ გაგვიგონ, არ მიგვიღონ. ხვდები, ანუ ჩვენ შეიძლება გავრისკოთ, რომ დავკარგოთ ის ადამიანი. So the next question would be like that. What if she was afraid that she would not be understood, she would not be accepted by the father, for example? Maybe if she shows her vulnerability, he does not understand, and she might have been afraid to lose him. So what do we do in that case if we are afraid? So, this is what prevents us from being authentic. სწორედ ეს გვიშლის ხელს აუთენტურობაში. მახდილობაში. And as long as we don't try, we don't know how the other person will react. და სანამ არ ვწვდით, იქამდე ვერც გავიგებთ სხვა ადამიანს რა რეაქცია ექნება. I will come back არის თუ არა მნიშვნელოვანი ფორმა, როგორ გამოვხატავთ ჩვენს თავს. შეიძლება თუ არა იყოს რამე მაინც გარანტია იმისი, რომ მე ისე გამოვხატოთ ჩემი თავი, რომ თან არ იყოს ძალიან დიდი რისკი, რომ დავკარგავ ადამიანს. მაგალითად, მშვიდად ამაზე საუბარი. Is there any specific form that would help me to avoid losing a person, that would enable me to enhance my communication? For example, if I communicate in a calm manner, would that guarantee anything or help me? I'm going to answer that question, but just before I would like to say that the other person has the same problem. Yes. მაკითხაზე პასუხს აუცილებლად გაგცემ, თუმცა იქამდე მინდა აღვნიშნო, რომ მეორე ადამიანსაც ზუსტად ანალოგიური პრობლემა აქვს. Your partner also is afraid to be vulnerable. შენს პარტნიორსაც ასევე ეშინია, რომ იყოს გულახდილი. Your partner also does not show who he or she is. შენი პარტნიორიც არ გაჩვენებს, ვინ არის ის ჭეშმარიტად. So it's a mask that meets another mask. ანუ ეს არის ნიღაბი, რომელიც ხვდება სხვა ნიღაბს. How can ნიღბების შეხვედრა. Yeah. Meeting of the masks. Exactly. So you understand that we can never be really happy. როგორც ხვდებით, ასე ვერასდროს ვიქნებით ჭეშმარიტად ბედნიერები. If my partner gives me a compliment, I know it's თუ not ჩემი პარტნიორი მე მიკეთებს კომპლიმენტს, it's the mask მე არ მიკეთებ ამ კომპლიმენტს. that receive the compliment. If my partner says you're smart, ჩემს ნიღაბს უკეთებს კომპლიმენტს, ხო? რეალურად ჩემს ნიღაბს უკეთებს კომპლიმენტს. თუ ჩემი პარტნიორი მეუბნება, რომ ჭკვიანი ვარ, how many people who are good looking
when you tell them you're good looking, they don't believe you. რამდენი ადამიანი შეგხვედრიათ, რომელიც ძალიან სიმპათიურია და ეუბნებით რა კარგად გამოიყურება და რა ლამაზია და არ ჯერა. Because they know that ისხრა. all the compliments go to the mask, not to themselves. იმიტომ რომ იციან რომ ყველა ეს კომპლიმენტი ეხება მათ მიღავს და არა მათ ჭეშმარიტ მეს. So და რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? the price we pay is to not live our life. ამის საზღაური არის ის, რომ არ ვცხოვრობთ ჩვენი ცხოვრებით. We live the life of the mask. Okay. We could not hear you. We don't live our life, we live the life of the mask. ჩვენ ცხოვრობთ ჩვენი ნიღბის ცხოვრებით. It's our mask that is living, not us. ჩვენი ნიღაბი ცხოვრობს, ჩვენ არა. So now there is a risk when I take off the mask that the other person does not like me. ასევე არის რისკი, რომ ნიღაბს თუ მოვიხსნი, მეორე ადამიანს არ მოვეწონები. Is it worthwhile to stay with someone who likes the mask and not me? ღირს კი ისეთ ადამიანთან დარჩენა, რომელსაც მოსწონს შენი ნიღაბი და არ მოწონხარ შენ? Anyway, you have nothing to lose. და გამოსავალი რა არის ამას? So what would be a solution? Well, when you don't need the mask, then you have a real connection with the other person. And როდესაც შენ არ გაქვს ნიღბის საჭიროება, ასეთ შემთხვევაში შენ შეგიძლია ჭეშმარიტი კავშირი დააყარო ამ ადამიანთან. And we all have relationships like that. და ჩვენ ყველას გვაქვს, გვქონია მსგავსი ურთიერთობა. Very often with our grandparents, we don't need a mask. ძალიან ხშირად ჩვენს ბებია-ბაბუებთან არ გვჭირდება ხოლმე ნიღბები. They love us for who we are, we love them for who they are, and they don't need to perform or to show. ჩვენ გვიყვარს ისინი იმისათვის თუ ვინ არიან და იმათ ვუყვარვართ იმისათვის თუ ვინ ვართ ჩვენ და ჩვენ არ გვჭირდება რომ მათ რამე დავუმტკიცოთ ან რამე მივახციოთ მაგ. And this is also possible in couples. ეს ასევე შესაძლებელი არის წყვილებშიც. But both need to work on themselves to be sure enough inside to not be afraid to take off the mask. მაგრამ ორივემ უნდა იმუშაოს საკუთარ თავზე, რომ შინაგანად ორივეს არ ეშინოდეს ნიღბის მოხსნის. Because it is the fear inside that makes us put the mask. იმიტომ რომ სწორედ შინაგანი შიში ვიბიძგებს იმისკენ, რომ გავიკეთოთ ეს ნიღბები და ვატაროთ. When we are not afraid, we take off the mask. როდესაც არ გვიშინია, ჩვენ ნიღაბს ვიხსნით. And we have a სწორედ real ახლა relationship. შემოვიდა მშობლის შეკითხვა და მე მინდა რომ მას პასუხი გავცეთ. როგორ უნდა მოვიქცეთო, რომ პატარაობიდანვე ჩვენმა ბავშვებმა არ გაიკეთონ ეს ნიღბები და უიყვნენ უფრო თავისუფალი და არ მოუწიოთ, რომ ითამაშონ მუდმივად იმიჯები. როგორც მშობელი გვეკითხება. So the question comes from the parents and it has been repeated. What do we do? What do we have to do when we have a child so that our child does not have to wear a mask in the future? So how do we act? Okay. I would love to make a program on children. მინდა ძალიან გამიხარდებოდა პროგრამა რომ გავაკეთო ბავშვებთან, ბავშვებზე. To answer that question will take us out of the topic. მაგრამ სამწუხაროდ ამ კითხვაზე პასუხი რომ გავცეთ ჩვენ საკითხს დავშორდებით მოვშორ. Still there is something I want to say about that. თუმცა მაინც ვიტყვი დავაკომენტარებ. Children learn from us. ბავშვები ჩვენგან სწავლობენ. We cannot smoke and tell them don't do like me. ჩვენ არ შეიძლება ვეწეოდეთ და უთხრათ ჩემსავით ნუ გააკეთე. Because they will smoke. იმიტომ რომ მოწევენ. So the best way to help them learn to not use a mask is you to start learning to not use a mask.
აქედან გამომდინარე საუკეთესო ხერხი როგორ ვასწავლოთ რომ არ ატარო ნიღაბი არის შენ მოიხსენი ნიღაბი. Children have მშობლებმა four მოიხსენი. ways. Like father, ბავშვები ორნაირად შეიძლება განვითარდეს. like mother, not like father, not like mother. ოთხნაირად შეიძლება განვითარდეს ბავშვის ცხოვრება და გახდეს მამასნაირი, დედასნაირი, ან არა მამასნაირი და არა დედასნაირი. So if you want to help your children, work on yourself. აქედან გამომდინარე თუ გინდათ რომ თქვენს შვილებს დაეხმაროთ, საკუთარ თავზე იმუშავეთ. I have a small story about Gandhi. პატარა ისტორია მაქვს განდიზე. Okay, so this woman takes her child to Gandhi and asks Gandhi to tell the child that it's not good to eat candies. ქალი წაიყვანს თავის ბავშვს განდისთან და ეტყვის რომ მოდი ჩემს ბავშვს ასწავლეო რომ ტკბილეული აღარ ჭამოსო კამფეტები. Gandhi looks at her, looks at the child, and he says, "Come back in 3 weeks." შეხედავს განდი ესე იგი ბავშვს და შეხედავს ქალს და ეტყვის რომ 3 კვირაში დაბრუნდით. So she was living far away. She takes the train for 2 days, and then 3 weeks later she takes the train again for 2 days, and she come back. დანიაში ცხოვრობდა ეს ქალი, ამიტომ 2 დღე დაჯდა მატარებელზე, წავიდა მატარებლით და 3 კვირაში უკან დაბრუნდა ისევ 2 დღე იმგზავრა. And Gandhi says to the kid, "Stop eating candies." და განდი ეტყვის ბავშვს, შეწყვიტე კამფეტების ჭამა. So the mother said, "You could have said that 3 weeks ago. It would have saved me 4 days of train." და დედამისი ეუბნება, რომ 2 კვირის წინ გეთქვა კაცო ესო, იმიტომ რომ 4 დღეს დავზოგავდი მატარებელშიო. And Gandhi said, "No. 3 weeks ago, I was eating candies." განდი თქვა, არა, 3 კვირის წინ მე თვითონ ჭამდი ტკბილელს. სამის მინდა გავაცნო ალექსანდრა პაიჭაძე, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. და ალექსანდრა, ეს არის ჩვენი არაჩვეულებრივი სამი, რომელთანაც გავიარე სემინარი, მე შენ გიყვებოდი კიდევაც ამის შესახებ. Leo.Institute's დამფუძნებელი Inside Myself-ის. და დღეს ესე იგი გვექნება სამი დაგისვას რამოდენიმე შეკითხვას და ესეთი ფსიქოანალიზს გავაკეთებთ პირდაპირ ეთერში, რაც ძალიან სასარგებლო იქნება სხვებისთვისაც. So excited. ძალიან დიდი მადლობა, მიხარია. Hello, Mr. Sami, I'm your big fan. Unfortunately, I could not come to your speeches in Tbilisi, but I always watch your lives. I mean, on YouTube. So შენ შეგვიძლია რომ ივნისში შემოუვერთ და კიდე ჩამოვა სამი და ჩაატარებ სემინარს ივნისში. კი ბატონო, სიამოვნებით. მე შემოგიერთით ბავშვების და დედების და მშობლების თემაზე და ძალიან ესეთი რეზონანსი მქონდა, იმიტომ რომ მე აი არ ვიცი ასე თუ ისე მაინც მგონია რომ არ ვარ ცუდი მშობელი და სრული კონტრასტებით და სრული თავისუფლებით ზრდით ჩემს შვილს, რომელიც აბსოლუტურად როგორ გითხრა, ანუ კარგი ადამიანია, ბუნებრივად კარგი ადამიანია და რაღაც მხრივ ამას შეიძლება გავიმართოთ. ვინა გადაუთრო. კი, ოღონდ ჩემი თხოვნა იქნება ცოტა მოკლე წინადადებებით, ცოტა ვერ გეწევით ხო? ხო, პირდაპირ შეკითხვა დავუსვი, ალექსანდრა. პირდაპირ შეკითხვა დავუსვი. So, ეკას კითხე და ეკა გადათარგმნი. ოღონდ უფრო მოკლედ რომ ეკა, ხო, აი ეხა მე რაც ვთქვი, უბრალოდ არ ვიცი რამდენად მე ვილაპარაკეთ ამ ყველაფერზე. უბრალოდ მაინტერესებს, როცა ბავშვი იზრდება სხვადასხვა ოჯახებში და აბსოლუტურად განსხვავებული მრწამსის ადამიანებს ხედავს, სხვანაირი ფილოსოფიის, ეს რამდენად კარგად აისახება მის პიროვნებაზე მომავალში. So I joined you while you were talking about the family values and discussing the parenting, and I still think that I'm giving my child an example of living, true and free life, let's say. And my question would be as follows: how good is it for a child when a child is living in two families that have
absolutely different beliefs. So the child is basically looking at two different worlds, let's say. Yeah, like polarities and contrasts and different people. So how good it is impact in the future. Well, anything you do has good and bad in it. Anything. ყველაფერი რასაც ვაკეთებ ზოგადად ამ ყველაფერს აქვს კარგიც და ცუდიც. In education, anything you do has a good and bad component. განათლებაშიც ყველაფერს რასაც ვაკეთებ გააჩნია თავისი დადებითი და უარყოფითი კომპონენტები. Let me give you some examples. მაგალითად მოვყვან. I have a friend, when she was a child, her parents were poor, so when she had a child, she wanted her child to taste and try everything. მაგალითად მყავდა მეგობარი, რომელიც ბავშვობაში იყო საკმაოდ ღარიბი და ამიტომ უნდოდა რომ თავისი შვილისთვის ყველაფერი უზრუნველყო და ბავშვს ბავშვობიდანვე ყველაფერი კარგი ეგრეთ ვთქვათ გამოეცადა და დაეგემოვნებინა. It was a reaction to what she missed. ეს არის რეაქცია იმაზე, თვითონ რა აკლდა ბავშვობაში. Okay. So it's wonderful because it gives to the child many different experiences. ეს ძალიან კარგია ბავშვისთვის იმ თვალსაზრისით, რომ მას ძალიან ბევრ განსხვავებულ გამოცდილებას აძლევს. But at the same time, when the child will grow, she will miss if she cannot have so many different impulses. მაგრამ ამავდროულად, როდესაც ეს ბავშვი გაიზრდება, მას შეიძლება გაუჩნდეს დანაკლისი იმ შემთხვევაში, თუ არ ექნება ესეთი მრავალმხრივი გამოცდილებები. So anything we do in education, there is a plus and a minus. აქედან გამომდინარე, ყველაფერს, რასაც ვაკეთებთ განათლების დროსაც კი, გააჩნია თავის დადებითი უარყოფითი მხარეები. In seminars, we often have someone say, "Oh, my mother was never there for me." ძალიან ხშირად სემინარზე მოდიან ადამიანები და ამბობენ, რომ დედაჩემი არასდროს იყო ჩემს გვერდით. And the person sitting just beside would say, "Oh, my mother was so much that I felt she was strangling me. She was always there." და მის გვერდზე მჯდომარე ადამიანი კი პირიქით იტყვის, რომ დედაჩემი ყოველთვის იქ იყო და ყელში ამომდიოდა ხოლმე და სულ მახრჩობდა თავისი ზედმეტი ყურადღებით. I think what is important is not to avoid them this or to avoid them that. But ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის ის კი არა ვიფიქროთ რას დავუშვათ ავარიდოთ კონკრეტულად თავი. But to teach them to look inside themselves, to what is important to them. არამედ ვასწავლოთ, რომ საკუთარ თავში ჩაიხედონ და განსაზღვრონ მათთვის მნიშვნელოვანი და ფასეული რა არის. And to help them learn to create their own life. და ასევე დავეხმაროთ ისწავლონ საკუთარი ცხოვრების შემოქმედება. And I will repeat what I said just before. There is only one way, is by you learning to create your life. და გავიმეორებ, რომ ერთადერთი გზა არის, როდესაც შენ როგორც მშობელი სწავლობ შენი ცხოვრების შემოქმედი როგორ გახდებ. The more they will see you creating your life, the more they will learn to create their life. რით უფრო მეტად და ხშირად დაინახავენ როგორ ქმნით თქვენს ცხოვრებას, მით უფრო მეტად ისწავლიან თვითონაც საკუთარი ცხოვრების შექმნას. And this has been a fantastic motivation to me. და ეს იყო ფანტასტიკური мотивация ჩემთვის. Because I was looking at my kids and there are things that I would have accepted for my life, but I did not want to pass to them, so I decided to work on them. იყო რაღაცეები ჩემს ბავშვებთან ურთიერთობაში, რომლებიც მე მქონდა და არ მინდოდა რომ მათთვის გადამეცე, რო თქვა და გადავწყვიტე რომ ამაზე მემუშავა. And my life improved, I got the benefit. და ჩემი ცხოვრება გაუმჯობეს და ეს იყო სარგებელი რომელიც მე მივიღე. I hope I ეკა შენ ასევე გინდოდა რომ
Pardon? ანუ ეკა შენ ასევე გინდოდა რომ ის 4 ფორმულირება გაგვეკეთებინა და ერთ-ერთი იქნებ ჩამოვაყალიბებინოთ სამის რომ ალექსანდრასთანაც გქონდეს ის ფიდბექი. Yes. So Mari suggests we go back to the 4 parts of the relationships, Yes. and maybe we could test the first one with Alexandra. Exactly. So the second element is what we believe love is. მეორე ელემენტი არის ჩვენი რწმენა, ჩვენით გადმოსახედიდან რა არის სიყვარული. When we meet a partner, we expect to be loved in a specific way. როდესაც ვხვდებით პარტნიორს, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ გარკვეულ ნაირად უნდა ვუყვარდეთ იმ ადამიანს, გარკვეული ტიპის გამოხატულება უნდა ჰქონდეს მას. Which is different for all human beings. It's different. და ეს გამოხატულება ყველა ადამიანისთვის განსხვავებულია. And usually we give to our partner what we want to get. როგორც წესი, ჩვენს პარტნიორს ვაძლევთ იმას, რაც ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ. And we expect him to give us what we want to get. და ასევე მისგან ველით რომ მოგცემს იმას, რაც ჩვენ გვინდა. დიახ. He gives us what he wants to get. მეორე მხრივ ის გვაძლევს იმას, რაც მას უნდა რომ მიიღოს, which is not what we want to get. რაც სულაც არ არის ის, რის იმიღებაც ჩვენ გვინდოდა. მაგალითად რომ უთხრათ და ალექსანდრასაც რომ გავარკვიოთ რაში არის საქმე. Can you give us an example so that Yeah. არ დაკარგოთ მაგას რომ მოყვე. გვინდა რომ შენ რაღაც პატარა სავარჯიშო გაგიკეთოს და იმითო. მეც მინდა გემოყვე. დაუსვას შეკითხვა ეკა არ ჯობია? გარემ ალექსანდრა. So we want to test and make an example, I don't know, have an example, and maybe we can use Alexandra's experience to help us here. Yeah, and I can do two things. One, give you an example, and then do and help someone of you look inside and find. So I start. ორაკაცას გავაკეთე. პირველ რიგში მაგალითს მოვუყან და მე ერთ-ერთ გამოვიყენებთ დასატესტად. So I start by the example. დავიწყოთ მაგალითით. There is this participant, he's about 40 years old. He always wanted to have a family, to get married and have children. არის, იყო ერთი მონაწილე სემინარის, რომელიც იყო ესე იგი 40 წლის და ყოველთვის უნდოდა რომ დაოჯახებულიყო და ბავშვები ყოლოდა. But he never found the right person. მაგრამ ვერასდროს ახერხებდა სწორი ადამიანის პოვნას. He's handsome, he's smart, he has a good job. So it's not a problem, it's a psychological problem, but we did not know which one. ძალიან სიმპათიურია, კარგი ტიპია, კარგი სამსახურია, მოკლედ ესეთი ტიპის პრობლემები არ ქონდა, რაღაცა ფსიქოლოგიური იყო და ოღონდ ჯერ არ ვიცოდით რაში იყო საქმე. So he's in the seminar and he tells us about when he was 3 years old. მოვიდა სემინარზე და გვიყვება ისტორიას იმის შესახებ, როდესაც იყო 3 წლის. They were living in a very small village. His mother let him go to the kindergarten alone. ძალიან პატარა სოფელში ცხოვრობდნენ ბავშვობაში და დედამისი მარტო უშვებდა ხოლმე ბაღში. So he leaves the house and he sees his mother holding his little brother in his arms, looking at him with all her love. და ახსოვს ეს მომენტი, როგორ გადის სახლიდან საბავშვო ბაღისკენ, დედას უჭირავს პატარა ძმა ხელში და თვალებში აქვს ესე იგი სიყვარული მის მიმართ. And when he says that, he started crying and crying and crying and crying and crying. და როდესაც ამას ხედავს, ტირილი დაიწყო. I asked him, is it a bad memory? He said, no, wonderful memory, wonderful. და როდესაც ეს გაიხსენა ამ ტირილში, ვკითხეთ, რომ ცუდი მოგონებაა რა გატირებს და არა, პირიქით, ძალიან კარგი მოგონება არისო. Okay. So
good events give us what love is, in our opinion, or what happiness is. კარგი მოვლენები, რომლებიც გადახვდა თავს ბავშვობაში, მიგვითითებს და გვასწავლის imას, აღქმას გვაძლევს იმისა, თუ რა არის სიყვარული ან რა არის ბედნიერება. So for him to perceive that his wife loves him, she has to look at him like that. იმისათვის რომ მან აღიქვას, რომ ის მეუღლეს უყვარს ის, მას სჭირდება რომ მეუღლემ ესეთი თვალებით შეხედოს და უყუროს ხოლმე. It is a mix of admiration and kindness, and you see, like a mother can look at a 3-year-old and she's proud. ეს არის ნაზავი აღფრთოვანების, სიკეთის, სიყვარულის, ყველაფერი დადებითი და თბილი ემოციის, როდესაც დედა უყურებს თავისი 3 წლის ბავშვს. So if she steers his shirts and do good cooking, it's good. He appreciates. But being loved is to be looked like that. ამიტომ თუ მისი მეუღლე მასაჭმოს უკეთებს ან ჭურჭელს ურეცხავს, ძალიან კარგია, ნუაფასებს, მაგრამ სიყვარული მისთვის არის, როდესაც ესეთი თვალებით უყურებენ. Okay. So you understand that he was 40 years old. All the women he met, it did not work. After a while, it did not work. და როგორც ხვდებით, 40 წლის იყო და ვერ მოიყვანა ჯერ კიდევ მეუღლე, იმიტომ რომ არც ერთი ქალი, რომელსაც ხვდებოდა ცხოვრებაში, ესეთი გამომეტყოლებდა, ესეთი თვალებით არ უყურებდა. So if you give me one of your positive event, childhood event, preferably before age 7, I can help you look at your definition of love. თუ შენ გაგვიზიარებ შენს რაიმე მოგონება სასურველია 7 წლის ასაკამდე, ასეთ შემთხვევაში შეგვიძლია გავიაროთ მაგალითად შენთვის შენი წარმოდგენით რა არის სიყვარული. მოვლენა აღვით იცი როგორი ალექსანდრა, წარმოიდგინე რამე ძალიან დადებითი და პოზიტიური მოვლენა. ასევე ეძახით პოზიტიური ივენთი, რომ გაიხსენო შენი ბავშვობის. აი რა გახსენდება, რაც გათფობს, რაც ისე გახარებს და არ დაგავიწყდება ეს მოვლენა. You don't have to, it's a suggestion. I mean, it's ანუ ვალდებული რა თქმა უნდა არ ხარ, თუ გინდა თუ სურვილი გაქვს რომ გაგვიზიარო და რატომაც არა ვიტყვი, კი ბატონო, უცებ უნდა გავიხსენო ახლა, thank you so much. ესე იგი, ჩემი ახლა გოგო და მამის ურთიერთობის შესახებ ალბათ ვიცით, ხო? ანუ ეს ფსიქოლოგიაში ძალიან ცნობილია და მეც ესეთი მიზაჭულობა მქონდა რაღაც მხრივ მამასთან, ხარი? So you probably, it is widely spread, it is widely known the relationship between the girl and her father. And well, I also had this kind of warm relationship with my dad. Yes. So once I heard from him, like I was teenager. Before it's 7. სასურველია რომ 7 წლის ასაკამდე გაიხსენო რამე მოვლენა. 7 წლის ასაკამდე? და რომ მამაზე გაგახსენდეს. უბრალოდ რამე კარგი მოვლენა შენ ცხოვრებაში. ბატონო, მაშინ გავიხსენებ ზუსტად რამდენიმე დღის წინ დაიდო ჩემი მუსიკალური ვიდეო და აი ის გადამაგდო ისევ 7 წლის ასაკში, სადაც კლიპს ვიღებდი, უკბილო, კარეიანი და ძალიან საყვარელ სიმღერაზე და ჩემი ერთი კვირა მქონდა ბედნიერების და პოზიტივის და სიხარულის დღეები. A couple of days ago, I just found the old clip that I used to take, uploaded as old clip that I took when I was about 7 years old, and all the memories came back to me when I was taking this clip, and I didn't have teeth, and I had this small haircut, but I was feeling so excited and happy. Yeah. So I suppose music is very important in your life. Happiness. So, of course, if I am your partner and I don't pay attention to put music, to have music in our life, you cannot be happy. No way. თუ შენი პარტნიორი ვარ და არ ვაქცევ ყურადღებას მუსიკას და არ ვცდილობ რომ ის შემოვიტანო ჩვენს ერთობლივ ცხოვრებაში, შეიძლება ეს არ იყოს შენთვის ესე ვთქვათ. Let's say I make very nice gifts
very expensive gifts, jewels, and so on, but no music, you cannot feel loved. ეგრეა? მაგალითად შეიძლება ძალიან კარგ ზვირადღირებულ საჩუქრებსაც კი გაძლევდე, მაგრამ თუ მუსიკა არ შემომაქვს ცხოვრებაში, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება არ გრძნობდეს სიყვარულიც. კითხავთ, შეიძლება ეს აღვიქვა როგორც უბრალოდ რითმი და დინამიკა და არა მუსიკალური ნოტები? Can I perceive it as a rhythm and dynamics and not specific, music or notes or something like that? So that is what is important for me. If we had time, we would go more into details. Okay. What I want to say is, when you want to put music in the life of your partner, it's your way to tell him that you love him. რაც მინდა რომ გაგიზიარო არის სავარაუდოდ, როდესაც შენ ცდილობ რომ შენი პარტნიორის ცხოვრებაში ერთობლივად შემოიტანო მუსიკა, ეს არის შენი გზა გამოხატო სიყვარული. For him it's welcome, but it's not his way. შეიძლება მის ძალიანაც მიესალმებოდეს ამ ყველაფერს, თუმცა ეს მისი გზა არ არის სიყვარულის გამოხატვა. და მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება ცოტა მამაზეც რო ისაუბრო, ბარემ პატარა ის მოკრევი მაინც და განვიხილოთ, იმიტომ რომ შენთვის მნიშვნელოვანი იქნება მე სამომავლოდ. So Mari suggests she also remembers a positive event related to her father because it was an important person for her, and maybe it would be also useful for us. Sure. Okay. Okay. ხო, ანუ მე არ ვიცი, ისე ვიწრელი თუ თინეიჯერობიდან ემტრო, უფრო ცნობილი ასაკი თინეიჯერობიდან. უფრო 7 წლამდე. Okay. So, ანუ მე მამაჩემისთვის ვარ მესამე შვილი, ანუ მეორე ქორწინებიდან პირველი. ხო და წინა ორი შვილი. So I am a third kid for my father. I am the first in his second marriage. Yes. ხო, პირველი წარუმატებელი, ასე ვთქვათ, ოჯახი ქონდა იმის გამო, რომ ბავშვები დაიბადნენ ავადმყოფები. The first family failed basically because the kids were born sick. Yes. Illness. And და მე გავჩნდი ჯანმრთელი და მისთვის დაიწყო ფეიერვერკებით სავსე ცხოვრება. And when he was born healthy, he felt super happy and it was like a new beginning for him. ანუ დიდი შვილები ყავდა, თუმცა მამა არასდროს გაუგია მათგან და მე ვიყავი პირველი, ვინც მამა დაუძახა სამი შვილიდან. So he had older kids, but he has never heard word dad from other kids, and I was the first one to call him that way. Oh la la. Sí. Oh la. ხო და ამის ფონზე, ამ ყველაფრის ფონზე იყო ჩვეულებრივად ჩემი ფანი. And because of that, he was basically my fan. და არასდროს რაიმე სურვილი, რაც მე არ ამსრულებია ჩემი მამისგან, ასე ვთქვათ, მატერიალური თუ რა ნებისმიერი სურვილი. So there is not one wish that my father did not do for me. Okay. So this is love. ეს არის შენთვის სიყვარული. You expect your partner to be like that. Not one wish he would not do for you. შენ მოილი რომ შენი პარტნიორი ეგეთი იქნება რომ აბსოლუტურად ყველა შენი სურვილი დასრულდეს. Not one wish if there is one wish he does not do for you, he does not love you. ანუ ერთი სურვილიც კი რომ არ აგისრულოს, ესე იგი რაღაც არ უყვარხარ. Even if he buys you the biggest house, if one wish he does not fulfill, is out. ყველაზე დიდი სახლიც კი რომ გიყიდოს და რაღაცა ერთი სურვილი არ შეგისრულოს, მაინც. Of course, I am pushing a little bit. რა თქმა უნდა ცოტა ვაზვიადებთ. Mine is very similar. ჩემი ძალიან გავდა ამას. My grandmother would allow me to do anything I want.
anything. ბებია ჩემი მაგდრევდა უფლებას ყველაფრის გაკეთებისა, რაც კი არ მოგწონს. So to be loved by my wife would be that when I ask something, she does it. ჩემთვის ჩემი მეუღლის მხრიდან სიყვარულის გამოხატვა იქნება, როცა რაღაცას ვთხოვ, იკეთებს. But she was half Polish. She was ნახევრად stubborn. პოლონელი იყო. She decided to do what she wanted to do, not what I wanted to do. და ის აკეთებდა იმას, რაც თვითონ უნდოდა და არა ის, რაც მე მინდოდა. Okay. So in the beginning, she would do whatever I say. ამიტომ დასაწყისში თავიდან აკეთებდა ყველაფერს, რასაც ვეუბნებოდი, რაც მე მინდოდა. But after some months, not anymore. მე რამოდენიმე თვეში. არა. Okay. Different families, different ქართულად I'm sorry. სხვადასხვა ოჯახები და სხვადასხვა ტანკები თქო მისი ლექცია მაგხსენდება. Different families with the different tanks. I remember it from your lecture. Yeah. You mentioned it. So you see, the other person, it's the same. If we don't discover and if we don't share who we are, they cannot guess. ურთიერთობაშიც ეგრეა. თუ ჩვენ არ აღმოვაჩენთ ჩვენ თვითონ როგორები ვართ და ასევე არ გავუზიარებთ ამას ჩვენს პარტნიორს, ვერ მიხვდებიან თავს. They cannot guess. Talk. Yeah, absolutely. My mother used to say, Mari, ბატონო, გადაგება მიგრძელდება უნდა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა პირიქით. Thank you so much. I have to. So this is the second Goodbye. Thanks Wish you to good luck. Alexandra. Bye. Კარგად, მადლობა. დახამდეს. Okay. გავაგრძელოთ სანამ სხვები შემოვლენ. მე ვკითხავდი სამის სიამოვნებით, თუ გვაქვს ამისი დრო. ესე იგი, რაზე დგას ზოგადად მაინც ეს ჯანსაღი ურთიერთობა წყვილებს შორის? ანუ დგას იმაზე, რომ ჯერ ჩვენ შევისწავლოთ ჩემი საკუთარი თავი და ვიყო მაქსიმალურად გულახთილი, ხო? If we have some time, I would like to ask the question. So basically, what is our relationship, let's say healthy relationship based on? Would you suggest that it is based on exploring our own self first? This is the beginning. If we don't know ourselves, forget it, nothing works. ეს არის პირველი და აუცილებელი ნაბიჯი. თუ საკუთარ თავს არ ვიცნობთ, არაფერი არ მუშაობს, არაფერს აზრი არ აქვს. And the more safe you feel inside, you will see your taste change. The people you are attracted by will not be the same anymore. და როგორც კი თავს უფრო უსაფრთხოდ და კომფორტულად იგრძნობ შინაგანად, აღმოაჩენ რომ შენი გემოვნებაც იცვლება და ადამიანები, რომლებიც გიზიდავენ, უკვე სხვანაირები არიან, სხვა ტიპის ადამიანები გაინტერესებენ. The more you feel safe inside, the less you need to put a mask. რით უფრო უსაფრთხოდ გრძნობ თავს შინაგანად, მით უფრო ნაკლებად გჭირდება ნიღბის ტარება. Until a moment you don't need it anymore. იმ მომენტამდე, სადაც უკვე საერთოდ აღარ დაგჭირდება ეს ნიღაბი. Really, you are right. It is the first step. მართალი ხარ, ეს არის ნამდვილად პირველი ნაბიჯი. მინდა რომ გაგაცნოთ მარიამი, ჩვენი შემდეგი მონაწილე. მარიამ, როგორ ხარ? სად ხარ? ეხლა შვედეთში ვიმყოფები. Mr. Sami, I'm very to be here, and thank you to Mariam so much for giving me this opportunity. ძალიან საინტერესო მომენტი შემოგვიყვანს ყოველთვის იყო ყვაური. რა არის საკუთარი თავის პოვნა? რას ნიშნავს ეს? იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვგრძნობ რომ რა და ადამიანი ყოველთვის რას ნიშნავს საკუთარი თავის პოვნა? So I joined you at a very interesting moment, and I wanted to ask you, and I wonder, what does it mean to discover yourself?
Ah. to explore yourself. იმიტომ რომ ანცილზე ადამიანი იცვლება, ვითარდება, ხან ერთი, ხან მეორე და Well, So because the person changes during their life, we evolve, we change, we have different priorities. So what does it mean to learn yourself? like myself today, but it's a different myself. yeah. Yes. And also, probably your question, why? What is და ასევე for კიდევ us? ერთი კითხვა ალბათ არის რატომ საერთოდ? Who cares? Right? ვის რა შეინტერესებს? Okay. So, in fact, when we seek to know ourselves, the exploration is not so much on who we are. რეალურად, როდესაც საუბრობთ საკუთარი თავის გაცნობაზე, კვლევა, ანუ იმას კი არ ეხება, ვინ ვართ ჩვენ, არამედ The exploration is on our survival mechanism. ჩვენ ასეთ სიტუაციაში უფრო ვიკვლევთ ჩვენს თვით გადარჩენის მექანიზმს. So let me tell ამას შევისწავლოთ. you a small story. პატარა ისტორიას მოგიყვებით. And I hope everybody that listen put themselves in the feet of the hero. So the hero is you. მინდა და იმედი მაქვს, რომ ყველა ჩვენი მსმენელი თავს წარმოიდგენს ახლა რაღაცა საოცარ გმირად. You are a baby and you want to eat. What do? ჩვენ ხარ პატარა ბავშვი და გშია. რა საკეთებ? Right? Yes. Okay? And right away, someone shows up and feeds you. და ეგრევე ვიღაცა გამოჩნდება და გაჭმავს. Let's say your little ass is wet. What do? დაუშვათ, რომ შენი პატარა უკანალი დასველდა. რა საკეთებ? Ah! And someone runs. ტირი ხარ და ისე ვიღაცა მორბის უცბად. And change you. And you feel good. And you smile. იმას უკანალს და თქვენ ძალიან მაყოფილი ხარ და ბედნიერი. This is paradise. და ეს ცხოვრება სამოთხეა. It is unconditional love. ეს არის უპირობო სიყვარული. You know that the story will end bad. იცით უკვე ალბათ რომ ისტორია ცუდად დამთავრდება. Okay? A few months later, you start crawling. You want to. Sammy, we lost you. Are you Hello? Yeah, so a few months something. A few months later, you start crawling and you want to put your fingers in the plug, in the electricity plug. რამოდენიმე თვეში ცოტა გაიზარდა და გინდა რომ შენი თითები შტეპსელში შეარჩო. Oh, don't do that. ეგრე ხდება ხოლმე. Okay. და გიყვირიან არა ეგ ამ გააკეთო. And from that point, to be loved, you have to perform. აჰა. და ამ მომენტიდან დაწყებული იმისათვის რომ დაიმსახურო სიყვარული, შენ რაღაცა უნდა გააკეთო. You have to be a nice boy, a nice girl. You have to behave. You have to prove. And there კარგი is ბიჭი უნდა იყო, ან კარგი გოგო უნდა იყო, კარგად უნდა მოიქცე, რაღაცა დაამტკიცო. unconditional love disappears. და ამ მომენტში ქრება უპირობო სიყვარული. There is only conditional love. და მხოლოდ პირობითი სიყვარულია. იწყება ხო? This is the reason I start wearing the mask. და ამის გამო ჩვენ ვიწყებთ გარკვეული ნიღბების ტარებას. So in fact, what we do in the seminars is to see how the mask is in fact destroying our life. სემინარებზე, რასაც ვაკეთებთ თვითშემეცნების სემინარებზე, სწორად ამას ვუყურებთ, თუ როგორ ანგრევს ჩვენი ნიღბები ჩვენსავე ცხოვრებას. And this is not obvious. ესეთი აშკარა არ არის ხოლმე პასუხი.
you see, without Leo, I would not have found. და სიმართლე რომ გითხრათ, ლეოს გარეშე საერთოდაც ვერ აღმოვაჩენდი ამას. And without my wife getting sick, I would not have looked at these things. და ჩემი მეუღლე რომ არ გამხდარიყო ავად, ამ საკითხებს საერთოდ არ შევეხებოდი და არ გავეცნობოდი. I was in the system, you know, you work, you take care of the children. Okay, you have 1 month's vacation, but the rest of life was just survival. მე ვცხოვრობდი ისეთ სისტემაში, როდესაც მუშაობდი, მქონდა ერთი თვე დასვენება და დანარჩენი მთელი ჩემი ცხოვრება იყო თვითგადარჩენის რეჟიმში. It's incredible to say, but I started living after my wife got cancer. შეიძლება ცოტა უხამსად ჟღერდეს, მაგრამ მე ჩემი ნამდვილი ცხოვრება დავიწყე მაშინ, როდესაც ჩემს მეუღლეს დაუდგინეს სიმსივნე. And she started living after she got cancer. მანაც ასევე დაიწყო ცხოვრება მას შემდეგ, რაც დაუდგინდა სიმსივნე. Before that, we were in survival. იმ მომენტამდე ჩვენ ორივე უბრალოდ თვითგადარჩენაში ვიყავით, არსებობდით. Running to make a little more money, to have the children grow, have a good school, blah, 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 blah. დავდევდით, სულ მივდევდით რაღაც ფულს, გვინდოდა რომ მეტი ფული გვეშოვნას, ბავშვები უკეთეს სკოლაში ყოფილიყვნენ და ნუ ასე შემდეგ. უსათრულად. Okay. So, really, Leo and Cancer help us stop and start looking inside ourselves. და იმ მომენტში ლეო და ეს სიმსივნე დაგვეხმარა, რომ გავჩერებულ ვიყავით და საკუთარ თავში ჩაგვეხედა. And the more we looked, and the more our life became bigger. და რით უფრო ღრმად ჩავიხედეთ საკუთარ თავში, მით უფრო გაიზარდა, გაფართოვდა ჩვენი ცხოვრებაც. We did not change work, we did not change anything, but our perspective on life changed. არც სამსახური შეგვიცვლია, არც არაფერი არსებითად გამოგვიცვლია, მაგრამ ჩვენი აღქმა და დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი შეიცვალა. And the more you discover how your survival mechanism is, in fact, protecting your survival as a species, but destroying your life as a human being. და თვითშემეცნების გზაზე შენ უფრო კარგად იგებ და ხედავ, როგორ მუშაობს შენი თვითგადარჩენის მექანიზმი და როგორ ანგრევს ის რეალურად ჩვენს ცხოვრებას. Oh la la. I need to plug my phone because the battery is down. Okay. კარგი იქნებოდა ეკა რომ მარიამისთვის ეს მესამე პრინციპი აგვიხსნა და იმის მიხედვით ეკითხა ლეოს, არა სამის. დაბრუნდეს ეთერში. კი. მარიამ, ხშირად გეკითხებია ცუთხასრიაძე ხომ არ ხარო? მე მგონია რომ ძალიან მოქმედებს, ძალიან ემოციური ვარ და როდესაც ესე აზიარებს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ჩაფიქრებული. ემოციურად მისდევ. რა თქმა უნდა. თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ იცი როგორ იყო, აი სამის მეუღლეს მართლა სიმსივნე დაუდგინდა და ამის მერე მოიფიქრეს, ესე იგი, ეს ერთად ეს მეთოდოლოგია და ამ მეთოდოლოგიის მერე წარმოიდგინე, მარიამ 17 წელი იცხოვრა ადამიანმა, როცა მაშინ უთხრეს, რომ სამ თვეში გარდაიცვლებია. Sami, maybe we go back to our third step and introduce it to Mari and maybe involve her with the questions. Okay. So, because of our survival mechanism, or because the fears we have, we tend to do a test to see if we are safe. ჩვენი თვითგადარჩენის მექანიზმის გამო, ან უბრალოდ შიშების გამო, რომლებიც გვაქვს, ჩვენ ცხოვრებაში ვატარებთ გარკვეული ტიპის ტესტებს იმისათვის, რომ შევამოწმოთ, რამდენად უსაფრთხოდ ვართ. It means if I need to be praised,
I will meet someone who cannot praise me. რას ნიშნავს ეს? თუ მე მაქვს საჭიროება, რომ მე შემაქონ, მე აუცილებლად შევხვდები ცხოვრებაში ისეთ ადამიანს, რომელიც არ მაქებს. If I need hugs, I will seduce someone that is not warm physically. თუ მე მჭირდება ჩახუტება, ასეთ შემთხვევაში მე შევაცდენ ადამიანს, რომელიც ფიზიკურად სითბოს არ გამოხატავს. And if I don't want to be cheated on, I will be attracted by seducers that will cheat on me. და თუ მე არ მინდა და მე შინია რომ მიღალატებენ, მივიზიდავ შემაცდენელ ადამიანებს, რომლებიც საბოლოო ჯამში მიღალატებენ. Did you notice that? ხომ არ შეგიმჩნევია რამებს გავსი შენს ცხოვრებაში? The attraction is like a magnet. მიზიდულობა მაგნიტს გავს. The other ones are not sexy. უბრალოდ სხვა ტიპის ადამიანები მიმზიდველები აღარ არიან ჩვენ. The seducer is sexy. The other ones are შემაცდენელი ტიპია მიმზიდველი, სხვა არა. no taste. And the hope is because he is in love with me, he will stop being a seducer. და ჩვენ გული სიღრმეში გვჯერა, ან იმედი გვაქვს, რომ იმის გამო რომ მე მას ვუყვარვარ, ის აღარ იქნება ამის შემდეგ შემაცდენელი, გამოსწორდება. And for one month or two, a few months, he stops. და რამოდენიმე თვით შეიძლება შეწყვიტოს კიდეც. But a tomato is a tomato. A seducer მაგრამ is a პამიდორი seducer. პამიდორია. და შემაცდენელი შემაცდენელია. მე ჩვენი ხმა მეორდება მარიამ, რამეზე ხომ არ გიდევს? დაიავიღე ხო. დაახლოებით 21 წლამდე მქონდა ასეთი გამოცდილება, რომ ის ადამიანი, რომელიც ჩემს გვერდით არის, მინდოდა რომ გადამეკეთებინა, მაგრამ ბოლო დროს გამომისავე მიმღებლობა. Please translate. Until I was until the age of 21 or something like that, I had this experience, or I always had the urge to change the person that was close to me. But after that, I kind of developed the acceptance. და ზოგადად ჩემს ირგვლივ ვინც არსებობს ყველა ადამიანის მიმართ მაქვს ძალიან დიდი მიმღებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ის ადამიანი პრაქტიკულად საერთოდ არ მეთანხმებოდეს არაფერში, მე მისი მესმის და ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი ძალიან დიდი მიღწევა არის. But since then, I have developed the acceptance of all the people around me, and even if I have a person who totally does not understand anything, I still am able to accept them, and I think that this is one of my let's say biggest achievements. Wow, nice. Very nice. Hard worked. Yes. Well, this is it exactly. There is no other way. Exploration of ourselves. I don't know any other way. სხვა გზა ნამდვილად არ ვიცი, საკუთარი თავიდან, საკუთარი თავის აღმოჩენის გარდა სხვა ვარიანტი არც მე ვიცი. So the third element is the fact that we test by meeting the person that is the most difficult for us. მესამე ელემენტი არის ტესტი, რომ ჩვენ ხვდებით სწორად იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთვის ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენენ. When I see a couple, if I speak with one, I know how the other ones behave. როგორც წესი, წყვილებში ერთ-ერთს რომ გავესაუბრო, უკვე წარმოდგენა მექნება იმის შესახებ, თუ როგორ იქცევა ხოლმე მეორე. Very close. Because these are the ones that are sexy. იმიტომ რომ სწორედ ესეთი ტიპაჟი იქნებოდა ამ ადამიანისთვის მიმზიდველი. The first time I saw it was in a seminar, and there is this young girl that comes and see me and says, I don't know why, but each time I meet a boy, he cheats on me. პირველად როდესაც აღმოვაჩინე სემინარზე ჩემთან მოვიდა ერთ-ერთი გოგონა და გამიზიარა რომ არ ვიცი რატო, მაგრამ ყოველ ჯერზე როდესაც კაცს ხვდები, მღალატობს. It was during the break, and I looked
at the participants, and there was a guy, good looking, young, handsome, really. Yeah. So I asked her, what do you think of him? და შესვენებაზე მოვიდა ეს გოგონა ჩემთან, გადავხედე მონაწილეებს და ერთი ახალგაზრდა ბიჭი დავინახე, საკმაოდ სიმპათიური და ვკითხე ამ გოგონას, აი ამ ბიჭზე რას ფიქრობ? She said, he's handsome, but not sexy. ან მითხრა რომ სიმპათიურია, მაგრამ იმზიდველი არ არის ჩემთვის. After we know ourselves better, our taste change. We don't go for anymore. მაშინ, როდესაც საკუთარ თავს უკეთ ვიცნობ, ჩვენი გემოვნებაც იცვლება. იგივე ტიპის ადამიანები აღარ გვიზიდავენ. But you know, in business it is the same. მაგრამ ბიზნესშიც იგივეა. I had a partner. His unconscious goal was to make miracles. Miracle man. მე მყავდა პარტნიორი, რომლის ქვეცნობიერი მიზანი იყო ესე იგი საოცრებების ჩადენა. When the business starts to be good, he cannot make miracles. მაშინ, როდესაც ბიზნესი ვითარდებოდა და კარგ შედეგებს დებდა, მას აღარ ეძლეოდა შესაძლებლობა რაღაცა სასწაულების შექმნის. So he needed to do something that would make the business fail so they can perform a miracle. ამიტომ მას სჭირდებოდა რომ რაღაცა ისეთი გაიკეთებინა, რომ ბიზნესი ისევ დაღმასვლა დაეწყო, რომ შემდგომ რაღაცა საოცრება ჩაედინა. And year after year it was the same. Never the same miracle, never the same problem, but after a while it was obvious. და ყოველწლიურად ერთი და იგივე ხდებოდა, არასდროს მეორდებოდა იგივე პრობლემა, ყველაფერი ყოველთვის განსხვავებული იყო, მაგრამ რაღაცა პერიოდის შემდეგ უკვე ათელი გახდა ჭეშმარიტი მიზეზი ამ ყველაფერს. There are people that like to be caretakers. არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან ზრუნველები. They are surrounded by people who need to be taken care of. და მათ როგორც წესი გარშემო თავსახვევიან ადამიანები, რომლებსაც სჭირდებათ მოვლა, ზრუნველობა. They attract them. You understand? It's like a magnet. მაგნიტივით იზიდავენ მათ. And you speak with them, they say, oh, I am so tired. I cannot make it anymore. და დაელაპარაკები და გიყვებიან, ძალიან დავიღალი, აღარ შემიძლია. Okay, so the more we know ourselves, the more we attract the people that help us perform our life purpose. რით უფრო უკეთ გავიცნობთ საკუთარ თავს, მით უფრო მეტად მივიზიდავთ ცხოვრებაში იმ ადამიანებს, რომლებიც დაგვეხმარებიან ჩვენი ცხოვრების მიზნის დასრულებაში. Because we all have a life purpose. იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანს აქვს ცხოვრების მიზეზი. The question is, am I occupied to perform my life purpose, or am I occupied by my ego needs? კითხვა მდგომარეობს იმაში, თუ რით ვარ დაკავებული. დაკავებული ვარ იმით, რომ ვმუშაობ ჩემი ცხოვრების მიზანზე, თუ დაკავებული ვარ ჩემი ეგოს გარკვეული საჭიროებებით. Voilà. ხო და მე თან მინდა აქ უთხრა მარიამს, მარიამ, მე გავიარე ეხლა ხან სემინარი ლეო.ინსტიტუტის ჩამოსული იყო ბატონის სემი. და გავიარე ეს სემინარი და აპირებს კიდევ რომ ივნისში ჩამოვიდეს და აქედან გამომდინარე ესეთ შეკითხვაც რომ დავუსვათ, რომ რას გვაძლევს ლეო.ინსტიტუტის სემინარი? So the question would be, what does Leo's seminar give us? What do Well, the more you learn who you are and how you run away from who you are, the more you can be happy and successful. Because happy and successful go together. It's რით უფრო უკეთ ერკვევი იმაში თუ ვინ ხარ შენ, მით უფრო უკეთ ერკვევი რა გინდა ჭეშმარიტად და ეს მოგცემს შესაძლებლობას იყო ბედნიერი და წარმატებული, იმიტომ რომ ბედნიერება და წარმატება ყოველთვის ერთად არის. მარიამ, შენ ხომ არ გაქვს შეკითხვა სამისთან?
რამდენად გვაქვს დრო გვაქვს. ძალიან შეეხო იმ კითხვას, რომელიც მე მოვუმზადე მას და ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტუალური არის, თუნდაც გაუცნობიერებლად ქართული მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისთვის. მე ამ ეტაპზე, ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე მაქვს ყველაფერი, იმისთვის რომ იყო ბედნიერი, არაჩვეულებრივი საყვარელი ადამიანი, სახლი, კარიერა, სტაბილური შემოსავალი, ყველაფერი. ვარ იდილიაში. თუ გნებავ თუ თარგმნით. So I have a question for you that I have prepared, and I think it's somehow related to the topics that we've been covering right now. So at this stage of my life, I kind of have everything for the happiness. I have a loving partner, I have a house, I have stable income, so basically everything. I am იდილიაში, ასე მგონია რომ ყოველთვის მაქვს რაღაც დანაკლისი. But I have a constant feeling of lack of something. და ყოველთვის ვეძებ რაღაც ნეგატიურს, რომ ეს იდილია დავარღვიო და შემდეგ აღვადგინო. And I have an urge to first destroy this perfection and then to return to get it back. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ქართველები ვიზრდებოდით ძალიან სტრესულ გარემოში, ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენ, ანუ ქართველებისა, მგონია, რომ აი ამ სტრესში აღზრდა, ამ გამოიწვია ჩვენთვის დისკომფორტი, ანუ როდესაც გრძნობ თავს კარგად, რეალურად ეს ჩვენთვის დისკომფორტია. და როგორ შეიძლება რომ ამას გავამკლავდეთ? So I think that because Georgians have been raised up, our generation has been raised up under stressful conditions, I have an impression that we strive for stress in our lives, and that if everything is okay and everything is good, we feel uncomfortable with that. So the question is, how do we overcome that? Let me tell you something. You are in a wonderful place. Don't spoil it. Let me explain. A wonderful place. You see, for many years, we tried to build our material situation. ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ადამიანები ზოგადად მისწრაფება გვაქვს, რომ ავაშენოთ და გავაუმჯობესოთ, უზრუნველყოთ ჩვენი მატერიალური მხარე. Then, when our material situation is settled, we still have this lack inside. და მაშინაც კი, როდესაც მატერიალურად უზრუნველყოფილები ვიქნებით, კიდევ მოყვება ეს დანაკლისის შეგრძნება შინაგანად. This lack is there to tell you something, and I am going to tell you what. ეს დანაკლისის შეგრძნება არის იმისათვის, რომ რაღაცაზე მიგითითოს და ახლა გეტყვის რის მითითებას ცდილობს. You know what this lack is telling you? იცი რას გეუბნება ეს დანაკლისის შეგრძნება? This lack is telling you that it's time that you take care of your true self inside. ეს დანაკლისის შეგრძნება მიგითითებს, რომ დროა მიხედო და დაუბრუნდე საკუთარ ჭეშმარიტ მის. You don't need a bigger house, you don't need a bigger whatever. It's time შენ არ ჭირდება დიდი სახლი ან უფრო მეტი რაღაც. Of the real things, of the real purpose of your life. დროა რომ მიხედო, ვთქვათ, უფრო მეტი ყურადღება დაუთმო შენს ჭეშმარიტ მიზანს შენი ცხოვრების. We are not here on this planet just to produce cars or wine. We are here for a higher purpose. ჩვენ ამ სამყაროში მხოლოდ იმისთვის არ მოვევლინეთ, რომ მანქანები ვაწარმოოთ ან ღვინო, რაღაცა სხვა მიზანიც აქვს ჩვენს არსებობას. And this feeling inside is to tell you, wake up to that. და ეს შეგრძნება შინაგანი სწორედ მაგას გეუბნება, რომ დაიღვიძე. The rest you learned how to make it happen. დანარჩენი უკვე აღმოაჩენ როგორ უნდა მოახდინო. It's time that you take care of your own mission on this planet. ანუ ეს შეგრძნება მიგითითებს, რომ
დაფიქსე შეს მიზიაზე ამ სამყაროში. Something only you can do. ეს რაღაცა ისეთი არის გაკეთებაც მხოლოდ შენ შეგიძლია. And no one else can do it like you could do it. და სხვა ვერავინ გააკეთებს ამას ისე, როგორც ამას გააკეთებდი შენ. This is the purpose of the lack. ეს არის ცხოვრების მიზანი. ინდივიდუალურ მიზანზე გეუნება, რომელსაც ჩვენ სემინარის დროს მარიამ მართლა ყველა აღმოვაჩენთ, ხვდები? იმიტომ რომ შენ კი ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვი, მაგრამ მაინც ინდივიდუალურად უნდა დაამუშავო შენი რწმუნებულებები საბოლოო ჯამში. იმიტომ ინდივიდუალიზმის დღეს მაგრამ თუნდაც აი ამ მოკლე პასუხმა ძალიან დიდი мотиваცია მომცა. რა თქმა უნდა. დაუცგენია სემინარზე რა ხდება საერთოდ. და მაგარი სემინარი არის და აი ეხლა კიდე ეკარო ეგეთი რამე ვკითხო რომ სემინარი რადგანაც უკვე ბატონმა სამიმ რამოდენიმე წელია რაც საქართველოში ატარებს და უკვე საქართველოში ბევრჯერ არის ნამყოფი მისი დაკვირვებით რა ძირითადი პრობლემები ახასიათებთ ქართველებს თუ შეიძლება ესე თქვა So we would like to move to the next topic if you don't mind. Sure. And because you've been working in Georgia for a couple of years now and you've done so many seminars in Georgia already and you are more or less familiar with the Georgian mentality, what would you say, what would be the major, let's say, shortcomings of Georgians that you would outline? Weaknesses. Civilization is coming, and of course you are very far to be in the same situation as Americans, but this running after the material needs creates separation among the people. განვითარებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამერიკასთან შედარებით შეიძლება ესე მკაფიოდ არ იყოს საქართველოში ეს მენტალიტეტი, მაგრამ მაინც არ ფიქსირდება, ესე იგი, მიდრეკილება მატერიალიზმის. And I am not saying do not run after the material things. I think it's important. მე არ ვამბობ იმას, რომ მატერიალური ნაწილს არ უნდა მიაქციოთ ყურადღებას. მე ვთვლი, რომ მატერიალური ნაწილი და მატერიალური უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია. But it is not all there is. მაგრამ მატერიალურის გარდა სხვა რაღაცებიც არსებობს. Totally. გეთახმებით 100%-ით. ჩვენთან არასორი მატერიალია განვითარებული არის. So yes, we do have a tendency to pay attention only to the material side, the development of the material. But not the right materialism. და იქიდან გამომდინარე ძალიან ბევრ ქართველს მოусმინა მე ხა სემინარის რადგან გავლილი მაქვს აქედან გამომდინარე ვეკითხები რომ რადგანაც ბევრ ტრავმას მოусმინა ჩვენსას ხო ქართველებისას ძირითადად როგორ ფიქრობს აი ეს პრობლემა რომ ჩვენ მატერიალური ის გვაქვს აქცენტები საიდან გამომდინარეობს როგორ ფიქრობს აი ქართველებს რა ძირითადი ტრავმა გვაერთიანებს So because you have listened to so many sharings from Georgians, you probably know what is the major cause of this running after the material things. So what is the pain that we suffered, I don't know, maybe in childhood or something? What would be the reason why we are running after the material things? Yeah. I am going to tell you my point of view, but I want to make very clear that I think it's good to have the material things. I'm not saying it's not good. Absolutely. გაგიზიარებ ჩემს აზრს, თუმცა აქვე ძალიან მკაფიოდ მინდა გავუსვა ხაზი, რომ მე ვფიქრობ, რომ კარგია მატერიალური უზრუნველყოფის ყოფნა. მე სულაც არ ვქადაგებ იმას, რომ მატერიალურ ნაწილზე უარი უნდა ვთქვა. More than that, the more I did seminars and the more my material life improved. მეცაც გეტყვით, რით უფრო მეტი სემინარი ჩავატარე, მით უფრო გაუმჯობესდა ჩემი მატერიალური ხარიც.
So it's not one or the other. ანუ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ან ერთი ან მეორე არჩევანი მისცე, არ არის საუბარი. Yeah. The wars you had and the difficult time you had, it's like a pendulum. From nothing, it's normal to go to everything. სავარაუდოდ ეს გამოწვეულია იმ სირთულეებით, რომლებიც გამოიარეთ წარსულში და მიდრეკილება არის ზოგადად ესეთი, რომ არაფრიდან გვინდა რომ გადავხტეთ და ყველაფერი ჩავიგდოთ ხელში. So this is okay. The where you need to pay attention is to not lose your soul in the movement. ეს ძალიან ბუნებრივი მოვლენა არის. მნიშვნელოვანი ამასობაში არის, რომ ამ ყველაფრისკენ გზაზე არ დაკარგოთ თქვენი სული. Because Prada shoes are pleasant, but your true self inside doesn't care if it is Prada or something else. იმიტომ რომ პრადას ფეხსაცმელი ასწორებს, მაგრამ ჭეშმარიტი მე გულის სიღრმეში, ჭეშმარიტ მე ეს მაგრად კიდია. So it's nice, but not to be at the mercy of it. კარგია, რა თქმა უნდა, თუმცა ამის მსხვერპლები არ უნდა გავხდეთ. Yeah. And the risk is to create separation and to lose the beautiful love that I see among people and friends and so on. და ეს მიდრეკილება, ანუ გულისკენ ეგრეთ ვთქვათ, დევნა ქმნის დაშორებას ადამიანებს შორის. And again, I don't say don't go for material things. Go for material things. და ისევ არ გეუბნებით, რომ არ იზრუნოთ მატერიალურ უზრუნველყოფაზე პირიქით. But don't be at the mercy of them. უბრალოდ არ უნდა იყოთ მათ მსხვერპლის. They are just objects. ეს უბრალოდ ისინი ხო უბრალოდ ობიექტები არიან. ნივთებია, ხო? ნივთებია. და ის საიდან მოდის ეს ქართველების ტრავმები ძირითადად, როგორ ფიქრობს? რა ტრავმები აღინიშნება ხშირად? Where do our traumas come from? What are the, let's say, common traumas that Georgians should have? Well, you have had these wars and no electricity, no food, no power, and it was cold and you had nothing, and so it's normal to want to go to the other side of the spectrum. Totally. Of course that. ან ჩვენ გამოვიარეთ დრო, როდესაც არ იყო ელექტროობა, არ იყო გათბობა, არ იყო შუქი, არ იყო წყალი და აქედან გამომდინარე ძალიან ნორმალურია, რომ ჩვენ გვინდა სპექტრის მეორე ბოლოს გადავინაცვლოთ და გავთქვეთ. But don't expect it to make you happy. Happiness is from the inside, not from the outside. უბრალოდ არ უნდა გქონდეთ იმის მოლოდინი, რომ ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება თქვენ გაგაბედნიერებთ. ბედნიერება შიგნიდან მოდის და არა გარედან. Joy is from the inside. It cannot come from the outside. ხალისი შიგნიდან მოდის, ის შეუძლებელია რომ ის გარედან მოდიოდეს. So you have to cultivate also your inside. აქედან გამომდინარე, შინაგანადაც უნდა განვითარდეთ. And you will earn your living even much easier when you cultivate your inside. და როდესაც შინაგანადაც ვითარდებით, თქვენ საკუთარ თავის უზრუნველყოფას უფრო მარტივადაც კი შეძლებთ. But it will not be as important as it was before. უბრალოდ ისეთივე მნიშვნელოვანი აღარ იქნება, როგორც ადრე. და აღარ მიხდებით მსხვერპლი It's not a ნივთები. proof that you are good or bad. იმის მტკიცებულება აღარ იქნება, ანუ იმას არ ნიშნავს, რომ კარგი ხარ თუ ცუდი. Your life is more important than a Lamborghini. შენი ცხოვრება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე Lamborghini. So you understand Lamborghini. better. I love Lamborghinis. So you understand What where car do your you life have? is coming from. კითხე ერთი რომ აკანავს. Your life is telling you, take care of me, of your true self. წინ ცხოვრება გეუბნება, რომ მე მომხედე, მე მომაქცია ყურადღებაში ჭეშმარიტ მეს. It's telling you,
you are important. ის გეუბნება რომ შენ ხარ მნიშვნელოვანი. Did I answer your question? I have to. Because ანუ დავტოვებდი live-ს მე. მინდა რომ ის ჩემი ხმა. კი, ცოტა. მინდა აღნიშნო ის რაღაც საოცარი არ ვიცი როგორ თქვა დაკავშირება connection რომელიც სამის და ჩემს შორის მოხდა არ ვიცი რატო მაგრამ რაღაცნაირად არ ვიცი ან ეს წინასწარ დაგეგმა ეს ყველა თემა თუ არა მაგრამ ზუსტად იმ საკითხებს შეეხო რომლებიც ჩემთვის არის religiously ძალიან საინტერესო და ყოველთვის ამაზე ვფიქრობ მატერიალიზმზე და ასე შემდეგ და ცოტა მაჟრიალებს კიდეც ესეთი რაღაც დაკავშირება იშვიათია ხოლმე ჩემსა და ვიღაცას შორის ასე თავსახად ეგრევე დიდი მადლობა ამისთვის So before I leave, I just wanted to point out and mention the connection that I felt during our short conversation because you talk about specific things that are super important for me and I constantly think about the material things and how it affects our lives and that's those subjects in general. So it's very rare for me to feel that kind of connection with someone in such a short time. So thank you very much for everything. Just before you leave, you see your inside is talking to you. უბრალოდ სანამ გახვიდო და მინდა რომ მაინც გითხრა რომ ანუ შენ შინაგანით მაგელაპარაკება. მარიამ ძალიან დიდი მადლობა. სანამ გახვალ ერთი თხოვნა მაქვს შენთან. დიახ. ესე იგი ლიკუნა ხაჭაპურიძე უნდა იყოს შენს მერე და უბრალოდ თუ შეგიძლია რომ მიწერო request-ი გამომიგზავნოს ველოდები. Okay. მადლობა ძალიან დიდი. მადლობა პირიქით ძალიან მარიამ შენ და შეგვიყვეს ამის. ძალიან საყვარელი ხარ და ძალიან დიდი მადლობა და ერთი სული მაქვს შენი ბრენდის ტანისამოსი, ესე იგი ველოდები როდის შეიკერება და ერთი სული მაქვს. დიდი მადლობა. გზაშია. მადლობა პირიქით. ნახვამდის. კარგად. ლიკუნა აქ არის, გამოვიძახოთ. ლიკუნა გამომიგზავნე request-ი. უთხარი სამის ნეკა თუ არ შეწუხდები რომ ეხლა მეოთხე გოგო გვეყოლება და ხომ არ დაიღალეთ თქვა. Sami, do you feel tired? A little. We are having a new participant now. We are expecting for. Okay. ლიკუნა. შეგიძლია გათიშო აქ მესიჯები მოდის შენ. ლიკუნა როგორ ხარ? 2 წამით. ლიკუნა არის ეხლა გერმანიაში. ის არის ძალიან მაგარი, ძალიან ყველასათვის საყვარელი, ცნობილი მოდელი, ქართველი და ეხლა ცხოვრობს გერმანიაში. უბრალოდ წარმოვდგინოთ სამის. So just to introduce meet Likuna, who is a Georgian model. She is working and living in Germany right now. So ბატონი სამი არის Leo.Instituteის თანადამფუძნებელი, რომელმაც მოიფიქრა უახლესი მეთოდოლოგია, როგორ უნდა პიროვნება განვითარდეს და ახალი ტექნიკები გვასწავლა, როგორ შეიძლება რომ ჩვენ თავში ვიპოვოთ ის ბავშვობის ტრავმებიდან გამომდინარე ახალი მიზნები, რომ აღარ დატრაუმირდეთ და აღარ გქონდეს რაღაცა ისეთი მოლოდინები, რის გამოც მუდმივად მერე სულ მაინც ვიტანჯებით. მაპატიეთ ძალიან დიდი პოზიცი გავჭერდა და ჩემო ფილტრებმა დაჭერდა. ეხლა კარგად არის ყველაფერი. ხომ არ გაქვს ასეთი შეკითხვა შენ ბატონ სამისთან, რომელიც უკავშირდება ან ოჯახს, ან ურთიერთობებს, ან იმას, რომ მუდმივად ერთ და იგივე პრობლემებს ვეჩეხებით ცხოვრებაში და თითქოს მუდმივად რაღაცა გვეშლება, ეს გონია რომ გვეშლება. მოკლედ, პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას. და მე გავაკეთე ერთი რაღაც, გავაკეთე გამოკითხვა ჩემს საყვარელ გამომწერებთან და შევპირდი მათ, რომ სემის დაუსვამდი მათ კითხვებს და ავირჩიე 1-2 კითხვა და მინდა რომ ეკითხები დაუსვა მას. ძალიან კაი.
Okay. So first of all, I would like to share that I had basically questioned my subscribers, and I promised them that I would ask the questions that they found the most interesting. So I have a couple of questions. Okay. So here is the question. როგორ შევიყვაროთ საკუთარი თავი? ძალიან მარტივი კითხვაა, თითქოს, მაგრამ ძალიან ბევრი სვამს ამ კითხვას და მინდა რომ რაღაცნაირად პროფესიონალმა გასცეს პასუხი. The first question, which sounds to be easy, but it's kind of tricky. How can you love yourself? Okay. Like if you can give us tips for loving ourselves. First, it is not something you can do. პირველი, ის რაღაც არ არის, რისი გაკეთებაც შეგიძლია. You cannot love yourself. You cannot force yourself to love someone else. არ შეუძლებელია შეგიძლია შენ თავი გიყვარდეს და არ შეგიძლია აიძულო სხვა გიყვარდეს. Love is not something we can force or do or organize. სიყვარული არ არის რაღაც, რისი გაკეთებაც შეგიძლია ან დაორგანიზება უზრუნველყოფა. So if you see a workshop telling you, come, you will learn to love yourself, don't go. You will lose your time. თუ მაგალითად წააწყდებით რომელიმე სემინარს, სადაც გეუბნებია მოდით და ისწავლეთ როგორ შეიყვაროთ საკუთარი თავი, სავარაუდოდ იმედგაცრუებულები დარჩებით. And the affirmation like positive thinking and so on does not work. ასევე არ მუშაობს აფირმაციებიც, მაგალითად დადებითი მიდგომა, დადებითი აზრებით არ ამართლებს. There are many psychological studies on the subject. It does not work. ძალიან ბევრი კვლევა არის ფსიქოლოგიური ამ საკითხთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ეს მეთოდები არ ამართლებენ. Because if inside I have a bad opinion of myself, I cannot, you see, it's like if you paint a wall that is humid and has problems. It's not because you put a layer of paint that it solves the problems. მაგალითად, კედელზე თუ ვისაუბროთ და კედელს თუ აქვს რაღაცა დაზიანება და ზევით რამდენიც არ უნდა გადაუსვას საღებავით ვერ უშველი იმ პრობლემას, დაზიანებას ვერ აღმოფხვრი. So, this being said, there is absolutely no reason to not love ourselves if we don't judge ourselves. მას შემდეგ რაც ეს თქვით, არ არსებობს არანაირი მიზეზი, რომ არ გვიყვარდეს საკუთარი თავი, თუ საკუთარ თავს არ განსჯით. When we stop comparing, judging, performing, the mask and so on, there is nothing to do. We are just good. როგორც კი ჩვენ შევძლებთ და შევწყვეტ საკუთარი თავის განსჯას, განკითხვას, შედარებას სხვებთან, კრიტიკას, ამის შემდეგ უბრალოდ არაფერი დარჩება გასაკეთებელი. უბრალოდ იქნება. Let me explain something. There are any moment of my life I can experience it in one state of being or another one. One state is a state of fear, the other one is a state of love. მაგალითს მოვუყან, ჩემი ცხოვრების ნებისმიერი მომენტი შემიძლია განვიცადო ორი განსხვავებული მდგომარეობიდან. ერთი მდგომარეობა არის სიყვარულის და მეორე არის შიშის. What I call a state of love. The name is not really the right name. You see, when you walk in the mountain and you look at the landscape,
რას ვეძახი სიყვარულის მდგომარეობას, მაინც და მაინც კარგი სახელი არ არის და ვეცდები რომ აღხსნა რას გულისხმობ. მაგალითად წარმოიდგინე რომ მისეირნობ თებში და უბრალოდ ტკბები ხედებით. And you stop thinking about your problems. და შენ ტყბეთ შენს პრობლემებზე ფიქრს. There's this joy that comes. და შენს გულში გრძნობ ხალისს. And the question, do I love myself or not, disappears. და კითხვა და პრობლემა მიყვარს თუ არა საკუთარი თავი უბრალოდ ქრება. The question does not exist anymore. ის კითხვა უბრალოდ აღარ არსებობს. You take a baby in your hand. სხვა მაგალითი განვიხილოთ, აკყავს პატარა ბავშვი ხელში. And your worries and what you have to do, all this disappears. და ყველა შენი წუხილი და ფიქრი იმაზე რა უნდა გააკეთო, ასევე ქრება. You smile to the baby smiles to you. შენ უღიმი ბავშვს, ბავშვი გიღიმის შენ. The question, do I love myself, disappears. კითხვა მიყვარს თუ არა საკუთარი თავი, აქაც ქრება. Okay. The question of loving myself is only when I am in fear of not performing good enough. And all the things we were speaking before, the mask and the performance, and shall I be loved? Shall I be appreciated? What they think about me? Am I sexy? Oh no, I'm not sexy. I have to shorten my skirt. კითხვა როგორც ასეთი, როგორ შემიყვარდეს ჩემი თავი, მისი საფუძველი არის, დასაბამი არის სწორედ შიშიდან გამომდინარეობს. იმიტომ რომ თუ შიში არ გაქვს ასეთ შემთხვევაში და ნიღაბს არ იკეთებ, ასეთ შემთხვევაში არ გიჩნდება წუხილი, არ ნერვიულობ იმაზე, როგორ გამოიყურები და აი ახარ თუ არა საკმარისად სექსუალური და არ ვარ და მე მგონი ჩემი ქვედაბოლო კიდე უფრო დავამოკლო ჯობია. But how much can I shorten my skirt? მაგრამ რამდენი შემიძლია რომ დავამოკლო ჩემი ქვედაბოლო? And still I will not be satisfied. და მიუხედავად ამისა არ ვქნები კმაყოფილი. So what we learn in the seminar is that the existence of these two states and how it is important to learn to get out from the states in which I judge myself, I compare myself. სემინარზე სწორედ ამას ვეცნობით, პირველ რიგში ვეცნობით ამ ორი სამყაროს არსებობას, როგორც ასეთ, და შემდგომ სწავლობ, როგორ შეგვიძლია გარდავისახოთ ერთი მდგომარეობიდან მეორეში როგორ გადავიდეთ. Because it's not helpful. Really, იმიტომ რომ სულ არ გვეხმარება. judging myself is not helpful. საკუთარი თავის განსჯა არაფერში გეხმარება. So someone who has this problem, I'm not saying we are the only system. There are many systems. მე არ ამბობ რომ ეს ერთადერთი მეთოდოლოგია, ბევრი სხვადასხვა მეთოდოლოგია არსებობს. But really, the person who wants to get out from it's not how to learn to love myself, it's how to get out of the question. ანუ საქმე იმაში კი არ არის როგორ ვისწავლო საკუთარი თავის სიყვარული ან როგორ მიყვარდეს საკუთარი თავი, არამედ როგორ უნდა ამოვიდე საერთოდ ამ კითხვიდან. როგორ უნდა გავაკრო there is nothing I can do that will make me love myself. Nothing. იმიტომ რომ არაფერი არსებობს ამ ქვეყნად, რამაც შეიძლება საკუთარი თავი შემოყვაროს. Just stop looking for it. უბრალოდ უნდა შეწყვეტო ამის დი. Doesn't exist. არ არსებობს. ლიკუნა, კიდე დაუსვი შეკითხვები, შენ ქონდა მაყურებლის შერჩეული. ანუ მე მომზადებული მაქვს ჩემი გამომწერების კითხვები და მოკლედ შემდეგ კითხვა არის ესეთი, როგორ დავიზლიოთ მარტოობის შიში. იმიტომ რომ თურმე ძალიან ბევრ საწუხებს ეს შიშიც და იქნებ განვიხილოთ ესეც. So I have another question. How can we overcome the fear of loneliness? Well, it is exactly And fear of the being same. alone. It's exactly the same. You see, most of our life we spend in fear. It can be, yeah, go, translate. It can be the fear of loneliness. It can be the fear of not loving oneself.
It can be the fear of not being praised. We spend our life in fear. ეს შეიძლება იყოს შიში მარტოობის, შიში იმით საკუთარი თავის არ სიყვარულის. უდიდეს ნაწილს ჩვენი ცხოვრებისას ის შიში ვატარებთ. And this saved our species. და ამან გადაარჩინა ჩვენი ჯიში, როგორც ასეთ. 10,000 years ago, there were 15 different kinds of human beings. 15. 1-5. 1000 წლეულების წინ იყო 15 განსხვავებული ადამიანების ჯიში. Only one kind survived, Homo sapiens. და მხოლოდ ერთი გადარჩა, რომელიც არის Homo sapiens. The price we pay to have this beautiful survival mechanism is that we worry a lot. ამ ჩვენიერი თვითგადარჩენის მექანიზმის საზღაური მდგომარეობს იმაში, რომ ძალიან ბევრ წუხარს და ნერვიულობთ. Our survival mechanism is always looking for the worst case scenario. ჩვენ თვითგადარჩენის მექანიზმი ყოველთვის ეძებს ყველაზე ცუდ ვარიანტს. You send a text to a friend, he does not answer right away. Oh, does he love me? Why he is not answering? მაგალითად, შეიძლება მეგობარს გაუგზავნე მესიჯი და იმ წუთასვე თუ არ პასუხობს, უკვე გიჩნდება წუხილი. რატო არ პასუხობს? უყვარვარ საერთოდ? We start blah 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 blah. Worst case scenario. ბეძებს ისე ყველაზე ცუდ ვარიანტს განვიხილავთ, ჩვენი გონება ავტომატურად ეძებს. So worst case რატო განიხილავს ტვინი მუდმივად გონება, რატო პასუხობს ხოლმე სულ ნეგატიურად? Why is it that our brain always gives us the worst case scenarios? Because the goal of the brain is to help the species survive. იმიტომ რომ ჩვენი გონების ტვინის მიზანი არის დაგვეხმაროს თვითგადარჩენაში. Okay. So, okay, it will help you see a danger. If there is no real danger, it's okay. It has done its job. Okay. It always look for the worst case scenario. Always. მისი მიზანია რომ აღმოაჩინოს საფრთხე, რომ დაგვიცვას ამ საფრთხისთვის და ცხოვრება შეგვინარჩუნოს. ანუ თავდაცვითი სისტემიდან პასუხობს მუდმივად. So it's always responding us from the self survival mechanism. Exactly. Mode. And my book is being translated in Georgian. It will be available in September. Wow. სამის წიგნი ახლა ითარგმნება ქართულ ენაზე და სექტემბერში უკვე ხელმისაწვდომიც იქნება. And it explains well how the survival mechanism is there for us to survive. And the next step in evolution is to learn when to worry and when to let go. და ამ წიგნში არის აღწერილი ეს თვითგადარჩენის მექანიზმი, როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი და ასევე გვასწავლის, როდის შეგვიძლია რომ დავეკიდოთ და არ ვინერვირებოთ. The title of the book is The Next Step of Our Evolution. წიგნის სათაური არის ჩვენი ევოლუციის შემდეგი ნაბიჯი. Because it is good that the survival mechanism says there is a danger. ძალიან კარგია რომ თვითგადარჩენის მექანიზმი მიგვითითებს საფრთხეზე. Then you put your intelligence and you ask yourself, am I physically in danger or is it just a psychological danger? თუმცა მერე შენ გეძლება შესაძლებლობა საკუთარ თავს დაუსვა კითხვა. მე მართლაც ფიზიკურად საფრთხის წინაშე ვდგავარ თუ ეს უბრალოდ ჩემი წუხილებია? If a bus comes towards you, it's important that you move quickly. იმ შემთხვევაში თუ შენკენ მოდის ავტობუსი, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფიზიკურად გაიქცე, სწრაფად გაინცრე. And it saves your life. ეს შენ ცხოვრებას გინარჩუნებს. But if I tell you, you know, Mariam, you're not beautiful. მაგრამ თუ მე შენ მაგალითად გეუბნები, მარიამ, რაღაც ლამაზი არ ხარ.
it does not threaten your life. ეს არანაირ საფრთხეს არ წარმოაჩენს შენი ცხოვრებისთვის. But in both cases, we have just one survival mechanism that works exactly the same. მაგრამ ორივე შემთხვევისთვის ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი თვითგადარჩენის მექანიზმი, რომელიც ერთნაირად რეაგირებს. That's why sometimes in couples we litigate and we yell at one another like if our life is in danger. ამიტომაც ხდება ხოლმე, რომ წყვილში ზოგჯერ ერთმანეთს ისევე ჭხუბებით და ისევ უყვირით, თითქოს ჩვენი ცხოვრება იყოს ამაზე დამოკიდებული. But our life is not in danger. Like a drama. Yeah, but we feel it exactly like if we were in danger. მაგრამ ჩვენ ამას განვიცდით სწორედ ისე, თითქოს მართლა საფრთხის წინაშე ვიყავთ. ტრაგიკულად. So I hope I answered the question. იმედია, უპასუხე კითხვას. ნიკუნა, შეგიძლია კიდე ერთი შეკითხვა დაუსვა და The next question is მოკლედ როგორ გამოვიდეთ კომფორტის ზონიდან? იმიტომ რომ კომფორტის ზონაში ყოფნის დროს ვერ განვითარდებით და ვერაფერს ვერ ვიზამ საკუთარი თავისთვის კარგს და თუ უფრო და უფრო არ ვაზიანებთ, მოკლედ ეს ეკითხვა. So the next question is, how do we get out from our own comfort zone? Because when we are in the comfort zone, we cannot develop, we cannot evolve. You need to have a reason to get out from your comfort zone. The comfort zone is If you don't have a reason, don't go out from your comfort zone. აქვს ზოგს მიზეზი, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ ახერხებენ ამას და ვერ ტოვებენ კომფორტის ზონას. Some people do have the reason to go out from their comfort zones, but for some reason they cannot, they stay at the same place and they don't evolve. Right. Well, at the moment, life will push them. You see, when Claire got sick, our message was to say, don't wait until something as difficult as cancer, don't wait that long to change your life. Ჩვენი მესიჯი, როდესაც ჩემს მეუღლეს კლერს დაუდგინდა სიმსივნე, ჩვენი მესიჯი, რომელიც მივიღეთ იქ იყო ის, რომ არ დაელოდო შენ ცხოვრებაში ისეთ ტრაგიკულ და მძიმე მოვლენას, როგორიც არის სიმსივნის დიაგნოზი, იმისათვის რომ შეცვალო საკუთარი ცხოვრება. What we don't learn come back to us, but bigger, with interest. ყველაფერი, რასაც ჩვენ არ სწავლობთ, უკან ვიბრუნდება, თუმცა უფრო გაზრდილი პროცენტებით მოყვება. Before cancer, we had several possibilities to change that we did not listen to. სიმსივნემდე ჩვენ გვქონდა ძალიან ბევრი შესაძლებლობა და მომენტი, რომ შეგვეცვალა ჩვენი ცხოვრება, მაგრამ მას ყური არ დავუხდეთ. Don't forget, first I am a man, second I am an engineer, so არ დაგავიწყდეთ, რომ მე პირველ რიგში კაცი ვარ, მეორე რიგში ინჟინერი, ასე რომ ცოტა ვატორმოზებ. So the subtlety is not my... I needed something big. და მეც მჭირდებოდა რაღაცა ძლიერი, რომ გამოსულიყავი საკუთარი კომფორტის ზონიდან. Yeah, I hope you don't. I really wish. იმედი მაქვს, რომ თქვენ არ გაგჭირდეთ. Oh, raise the dog. ლაიშუა. Okay. ჩემ მარმა იფიქრა რომ გაიჭედა, იმიტომ რომ ყველა გავჩვენდით. მეც რა Because we kind of კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ესეც ძალიან ბევრს აინტერესებდა.
როგორ გამოვიდეთ დეპრესიიდან ფსიქოლოგის და პროფესიონალის დახმარების გარეშე? ანუ თუ არის გზები და თუ არის საშუალება ამის. Რაღაც ნერვს ჩვენი თუ უშუალოდ აი რაღაც პრობლემებს. That also was important for many was how can we overcome the depression without talking to the psychotherapist or psychologist? So how can we help our own self? Yeah. Well, you see, when we are young, we develop a certain number of dreams. ახალგაზრდობაში, ბავშვობაში, ჩვენ რაღაც ოცნებები გვიჩნდება. When I will grow up, I will be famous. When I will grow up, I will be a superhero. When I grow up, I will find the Prince Charming. რომ გავიზრდები, ვიქნები სუპერ გმირი, რომ გავიზრდები, ვიქნები ძალიან მაგარი ტიპი და ასევე ვიპოვი ჩემს პრინცს თეთრ ცხენზე. Okay. So we have a number of expectations in our mind for our life, but also for us, how we perform, how we succeed. და ჩვენ გვიჩნდება გარკვეული მოლოდინებები ჩვენი ცხოვრების მიმართაც და ასევე საკუთარი თავის მიმართაც იმაზე თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ მივახციოთ წარმატებას. And then we look at where we are, and there, between the two there is a gap. და ვხედავთ, ვუყურებთ იმას სად ვართ და სად გვინდა რომ ვიყოთ და ვხედავთ რომ დაშორება არის ამ ორ შორის. So when we think we are closing the gap, we feel strong and proud. და როდესაც ვხედავთ რომ ნელ-ნელა ვუახლოვდებით ჩვენს მიზანს, თავს გვგრძნობ ძლიერად. When we look at the gap, we think, oh, it is still very big gap. მაგრამ ნელ-ნელა ვიზრდები და ვხედავთ რომ ჯერ კიდევ ძალიან დიდი დაშორება არის. It's normal to get depressed. და ნორმალურია რომ ასეთ სიტუაციაში დეპრესია დაგვემართოს. But the depression does not come from your true self. მაგრამ დეპრესია შენ ჭეშმარიტი მედან არ გამომდინარეობს. The depression comes from the gap between the superhero and where you think you are. დეპრესია გამოწვეულია იმით, რომ ჩვენ ძალიან დიდ დაშორებას ვხედავთ იმასე, სადაც გვინდა რომ ვიყოთ იმ სუპერ გმირსა და ჩვენს შორის. There are moments in which it disappears. It's not არის მომენტები, როდესაც ის ხრება. უბრალოდ იქ აღარ არის. You see, it's what I was explaining about the two states of being. It's like two different universes parallel one to the other. In one, I have fears and worries. ეს გარკვეულწილად გავს იმ ორ პარალელურ სამყაროს, რომელზეც საუბრობდით. ანუ ერთ სამყაროში მე მაქვს წუხილები, ნერვიულობა. In the other one, I am. მეორეში კი უბრალოდ ვარ. Nothing else. სხვა არაფერი. And you experience it sometimes without reason. It comes, it rises. So I gave the example, you walk in the mountain, but also sometimes you listen to music, a beautiful music, and you are in it, and all the worries disappear, because these worries are psychological worries. It's not actual worries. და არის მომენტები, როდესაც ეს წუხილები თავისით ხრება თითქოს ჩვენი ცხოვრებიდან. მე განვიხილე მაგალითი, როდესაც მთაში მისეირნობ და ამ მომენტში შეიძლება უბრალოდ იკარგებოდა და მთელი ეს წუხილი უბრალოდ ხრებოდეს, თუმცა არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც მთაზე ვისაუბროთ, შეიძლება რაღაც მომენტში მუსიკას უსმენდე და უბრალოდ გაქრეს ყველა ეს ჩემი წუხილი. These worries exist only when I focus on them.
წუხილები და ნერვიულობა მხოლოდ მაშინ არსებობს, როდესაც მასზე ვართ კონცენტრირებულები, When I don't ფოკუსირებული. focus on them, they disappear. როდესაც მასზე არ ფოკუსირდებით, ისინი უბრალოდ ქრებიან. The problem is that our survival mechanism is looking for worries. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი თვითგადარჩენის მექანიზმი ეძებს წუხილებს. Because our survival mechanism wants to know anything that can put us in danger. იმიტომ რომ ჩვენი თვითგადარჩენის მექანიზმს უნდა რომ ყველაფერი იცოდეს, რამაც კი შეიძლება საფრთხის წინაშე დაგვაყენოს. როგორც ჯარისკაცი, ხო? დგას ჩვენი დასაცველად. So it's like a soldier who is there to protect us. Exactly. And he's telling us, look, here there is a danger. So you focus on the danger. და გვეუბნება რომ შეხედე აქ რაღაც საფრთხეა. And you get depressed. და ხანდახან შეიძლება საფრთხე საერთოდაც არ გვემუქრებოდეს, მაგრამ ჩვენ უკვე გვეგონოს რომ საფრთხეა პატარა 5%-იც კი, ხო? And sometimes it might happen that in reality there is no real danger, but we still pursue it as a danger because of some 5%. Exactly. Exactly. So I don't think a psychologist can help or psychotherapy can help. მე არ ვფიქრობ რომ ფსიქოთერაპევტი ან ფსიქოლოგი შეიძლება დაეხმაროს. What we do inside myself is not psychology or psychotherapy. ჩვენ სემინარებზე არც ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტობით არ ვართ ეგრე თქვა დაკავებული, ამას არ ვაკეთებთ. It's an observation of our inner mechanism. უფრო მეტად ჩვენ ვაკვირდებით ჩვენსავე შიდა მექანიზმებს. სხვათა შორის ახლა შეკითხვებით შემოვიდა და ბარემ გავცეთ პასუხი აქვე, რომ სემინარიო როგორ დავესწროთ, სემინარს როდის ტარდებაო და ბატონი სემის ინსტაგრამზე თუ გადახვალთ, სემი კოენის ინსტაგრამზე თუ გადახვალთ, ბაიოში ლინკი აქვს, ბიოში აქვს ლინკი მითითებული სემინარის ბმული არის და შეგიძლიათ გადახვიდეთ და გაეცნოთ დეტალებს. So the questions are coming about the seminar, and Mary suggests that they follow you and you have the link for the seminar in your bio. Yeah, absolutely. და ივნისში ჩამოდის მეგობრებო. Yeah. And we will have the next seminar in June. Yes, and you can look at the video. Levan Bachia interviewed me in the museum. There is. და ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ვიდეო, სადაც ლევან ბახიამ ჩამართვა ინტერვიუ მუზეუმში. YouTube-ზე შეგიძლიათ იპოვოთ. Yeah, it's a long video, but I think it can help you understand better what you can do for yourself. საკმაოდ გრძელი ვიდეო, მაგრამ მე მგონია რომ დაგეხმარებათ უკეთ გაიგოთ რისი გაკეთება შეგიძლიათ საკუთარი თავისთვის. იპოვი ახლა როგორი სათაურით არის. Because you see, it is the same question as how can I love myself? იმიტომ რომ ეს იგივე კითხვა არის, როგორ შეიძლება საკუთარი თავი მიყვარდეს, როგორ შევიყვარო საკუთარი თავი. I cannot learn to love myself. I can just go out from the state where this question exists. მე არ შეიძლება ვისწავლო საკუთარი თავი და ვისწავლო საკუთარი თავის სიყვარულს. მე შემიძლია საერთოდ უბრალოდ გამოვიდე იმ მდგომარეობიდან, სადაც ეს კითხვა არსებობს. I have a small something to tell you. Okay. You know, after the war, Americans had a very low self-esteem. Very low. ომის შემდგომ ამერიკელებს ჰქონდათ ძალიან დაბალი თვითშეფასება. So all the books about education said you have to encourage your children. Tell them they are good. ყველა წიგნი განათლებაზე იუწყებოდა იმას, რომ უნდა წაახალისოთ თქვენი ბავშვები. 30 years later they did studies and their self-esteem was very high. 30 წლის შემდეგ ჩაატარეს კვლევა და აღმოაჩინეს, რომ მათი თვითშეფასება ძალიან მაღალია. But you know what they noticed?
მაგრამ იცით რა შეამჩნიეს? Their anxieties were very high also. შეამჩნიეს რომ მათი წუხილებიც ასევე ძალიან მაღალ დონეზე იყო. Because now that you are told you are good, you have to perform. იმიტომ რომ ახლა მას შემდეგ რაც გეუბნებია რომ კარგი ხარ, შედეგებიც უნდა დადო. And to perform, it's never enough. და შედეგები და შესრულება არასდროს არ არის საკმარისი. საკმარისი. And when you perform, okay, you raise the bar. Next time you need to do more. და როგორც კი მიუახლოვდები შენი შედეგებს შენს მიზანს, შენ ეგრევე წევ შენ პლანკას და გინდა მეტი. Yes or no? Yes. კი თუ არა? Yes. Totally. So აი YouTube-ზე არის სხვათა შორის podcast hub G-ზე. So it's normal. Cohen. So it's normal to reach a point in which the bar is very high. და ძალიან ნორმალურია რომ შეიძლება მიაღწიოთ ისეთ მომენტს, ისეთ ადგილს, სადაც ეს ძალიან მაღალი მოთხოვნები გაქვთ საკუთარი თავის მიმართ. So even if you performed a lot, you say, I am tired. და იმ შემთხვევაში თუ ძალიან ბევრს გააკეთებ, იტყვი რომ დავიღალე. I will never make it. სული სტრესები, კი. არასოდეს არ არის საკმარისი, თითქოს და მუდმივად ახალი ხო მიზნები გაქვს და ახალი მიღწევები და ასე. Does it speak to you? Yes. აი მე მინდა და უბრალოდ მეთქვა მაყურებლებისთვის, რომ YouTube-ზე თუ აკრიფავენ ქართულად სემი კოენი, კროასანის ისტორია, podcast hubs აქვს ლევან ბახიას მოწვეული ყავს ბატონი სემი და ისიც შეგიძლიათ რომ ნახოთ საათნახევრიანი ვიდეო. Was what I told you helpful or not at all? It's okay if it's not. Tell me. It was pleasure and thanks a lot. My pleasure. It was my followers' questions, so I wanted to share with you. Yeah, you know what you shared happens often when you perform very well. When you perform, sorry, I could not hear. When you perform very well, it raises. შედაც გაგვიზიარე ესეთი რაღაცები ხდება განსაკუთრებით მაშინ ახასიათებს ადამიანს, როდესაც ძალიან კარგი შედეგები აქვს. And I would not be surprised that you accomplished things that very few people accomplished. და არ გამიკვირდება რომ ისეთ რაღაცებს მიაღწიე, რაც შეიძლება ძალიან ცოტას მიუღწევი ამისთვის, რისთვისაც. Am I mistaken? No. You're true. Yeah. ანუ მე წლების წინ ძალიან დაბალი თვით შეფასება მქონდა და ამ თემებთანაც რაღაცნაირი პრობლემა მქონდა თავის სიყვარულთან და ასე შემდეგ და დღეს რაღაცნაირად ისეთი კითხვები ავარჩიე, რაც ცოტა მე შემეხო, ანუ ჩემი ფოლოვერების კითხვები. და ბოლო წლებია არ ვიცი, შეიძლება მართალი ითქვა, მაგრამ რაღაცნაირად ვისწავლე ჩემი თავის შეყვარება. და იმ კონდიციაზე ვარ, რომ მეცეკრევარ. გაჭედა? ხო. გაგვეთიშა. შემთხვევით გაგვეთიშა ნეტა? თუ დაიღავა. გალა და გამა. პირდაპირ გამოტო, ხო? აი. იმედია დაგვიბრუნდება. ლიკუნა, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ტრანსესია მოიყვა და მიყვარხართ. მომენატრე, როგორ ახარ? კარგად. ჩვენივე. მეც იგივე მინდოდა მეთქვა, რომ ძალიან დაბალი თვით შეფასება მქონდა და სხვათა შორის ძალიან ეს პანდემიის მერეც ძალიან ბევრი რაღაცაში ვეცადე, რომ უფრო გავიაზრო, გავაცნობიერო, გავიარე რაღაცა სემინარები, ვებინარები, coaching-ის ცალკე პროგრამა და აი ეს სემინარი ბოლო იყო, რაც ახლა გავიარე და ნუ ისე მომეხმარა მართლა. იმდენი რაღაცა აღმომაჩენინა ამ სემინარმა. შენი თავი გასწავლა რაღაცნაირად უფრო კარგად და კი, და მივხვდი რა მინდა და რა მიზნები მაქვს, რომ საერთოდ არ არის საჭირო დრო იმაზე დავხარჯო, რომ რაღაცა დავამტკიცო. ხვდები და ამ დროს წლები მაქვს.
მე რაც წლები მაქვს მაგაზე დახარჯული, რომ რაღაცა დავამტკიცო და ვიღაცას რაბე დავამტკიცო, თუნდაც საკუთარ თავს. რა საჭიროა ეს მტკიცება? უბრალოდ იცხოვრე. პირველ რიგში შენ თავს უნდა დავამტკიცო მართლა, სხვა არ უნდა გაინტერესებდეს საერთოდ, რაც მე ეგრე ვარ ხოლმე. იმის შემდეგ რაც გავაცნობიერე რა მინდა რეალურად ცხოვრებაში და რის იკეთება მინდა. მაგის შემდეგ უფრო და უფრო, აი ნელ-ნელა მივიწევდი იმისკენ, თუ როგორ შემეყარებინა ჩემი თავი და როგორ დამეფასებინა უფრო მეტად. კი ბატონო. რაც უფრო შეიყვარებ შენ თავს და რაც უფრო დააფასებ შენ თავს, მართლა ამჩნევ, რომ სხვებსაც უფრო მეტად უყვარდები და სხვებიც უფრო მეტად გაფასებენ. ეგრე არის, არ ვიცი, ჩემ შემთხვევაში ეგრეა. ხო და ეს უფრო და უფრო საერთოდ არ არის ხვდები საჭირო, რასაც ჩვენ გავდივართ Leo.Institute-ში, მაგას სწავლობთ. სულაც არ არის საჭირო, უფრო მეტი ვიღაცას უყვარდე, ან შენ უფრო რაღაცა ამტკიცო. აქ უბრალოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ სანამ ცხოვრობ, იცხოვრე. მტკიცების გარეშე, უბრალოდ დატოვი ამ ცხოვრებით, ისიამოვნე და თუ ვინმეს რამეს ჩუქნიან, ვინმე გიყვარს, ან ვინმეზე ზრუნავ, იმიტომ იზრუნე, რომ შენ ეს თვითონ გინდა რომ გააკეთო. არა, იმიტომ რომ დაგიბრუნდეს იმისგან რაღაც. კი ბატონო, ხო, უპირობო სიყვარულზეა ლაპარაკი, რომ ვისწავლოთ. კი. გავჭედეთ. კიდე გავჭედეთ, ეხლა კიდე ჩემი ქმარი მოვა, რომ რა ხდებაო? Sami, did you get that? გაგემშვიდობებით მაშინ. ძალიან დიდი მადლობა. It was pleasure and thank you so much. I gotta go. Bye. Thank you very much. Thanks. კიდევ ერთი პიტოს დაურეკე, გიორგი. კიდევ ერთი ბიჭიც, იმიტომ რომ ძალიან სექსიზმი იქნება, სულ გოგოებს უპასუხეთ, რას ფიქრობთ? So do you think it would be bad if we don't answer the boy? We do have another boy, or do you think it was too long? We can do another session. შეგვიძლია სხვა დროსაც მოვაწყოთ სესია, ხო? With pleasure. მაგრამ პიტო რომ ყო შემოვიდა? გამარჯობა. Hi there. გამარჯობა. Okay. პიტო არის ესე იგი ქართველი არტისტი. გავაცნობ შენ თავს. ეს არის ქართველი არტისტი, დიზაინერი, აკეთებს ძალიან საინტერესო სამკაულებს, ტანის ამოსებს, ასევე არის ტატუ დიზაინერი და ახლა თავისი ტატუს არტის სკოლას აკეთებს. Mariam. So he is a Georgian designer and artist who creates the jewelry and also does tattoos. He works wood also. Sorry, he works wood. He works also the wood. Okay. დიდად მეგობრდება. მე მგონი ის ხეზე თუ მუშაობსო ასევეო. მეც ესე გავიგე. Okay, ხეზე მუშაობ. აუცილებლად ვაკეთებ კი სხვათა შორის, მაგრამ ამ ეტაპზე არ ვარ დაკავებული, უფრო Oh, not now. I used to do the furniture, but not now. Was he at Spotlight 2 years ago? Spotlight-ზე ხომ არ იყავი 2 წლის წინ? In Italy, you mean? No. იტალიაში. Spotlight. No, it's not me. Really? So I'm sorry. Okay. Nice to meet you. Nice I don't have a ქართულად კითხე, რომ მაყურებელმაც გაიგოს. ესე იგი, ბევრი შეკითხვა არის, მაგრამ იმიტომ რომ ყველაფერზე ისაუბრეთ, მე მგონი უკვე რაღაც ნაწილი ვერ მოვისმინე ბოლოსკენ ჩავერთე, მაგრამ პირადად მე რაც მაინტერესებს და რაც მაწუხებს, იმაზე ვკითხავ. So I think you have covered many interesting topics, and I would just try to ask you a specific question that is interesting for me. Okay. ესე იგი, პირველი შეკითხვა არის ესეთი, რატომ შეიძლება გადადგა ნაბიჯი, რომელიც იცი წინასწარ რომ განწირულია, ანუ 90% იცი რომ ეს ნაბიჯი შეიძლება არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა შენ მაინც დგავ. რატო შეიძლება ხდებოდეს ეს და რა ხდება ამ დროს ჩვენ თავში აი ეს ვინ იღებს გადაწყვეტილებას და აი რა არის ამის მაპროვოცირებელი, რომ შესაძლოა აი რაღაცა პატარა
პროცენტისგან გადაიხარო და მაინც გადადგა ეს ნაბიჯი. So, what would be the reason, the motivation behind taking a step that you beforehand know that would be unsuccessful, and for example, you might be 90% sure that it will be a failure and it is not a good decision, but you still do it. So, what would be the reason why you still do it? Can he give us the example? მაგალითი ხომ არ გაქვს რამე? მაგალითი მაქვს, კი, მაგალითად იცი რომ ხვალ დაკარგო შეიძლება ადამიანი, მაგრამ მაინც დაკარგო, იმიტომ რომ აი რაღაცა იცი რომ არასწორ გადაწყვეტილებას იღებ, მაგრამ მაინც იღებ. ან უბრალოდ ძალიან მარტივი შეიძლება ხვალ მიემგზავრები აფრიკაში და იცი რომ არასწორ გადაწყვეტილებას იღებ და ეს არ უნდა გააკეთო. მაგრამ მაინც მიდიხარ. So it might be a very simple example. For example, you might be losing a person tomorrow, but you might still do so that you lose the person, or you might be going to Africa and you know that this is a wrong decision, but you still go. Why do you do that? I don't like to answer theoretical questions. Because they are never accurate. You see, for the same thing, two stories will get two different reasons. ხო, მიზეზი ფაქტია აქ და ზუსტად ამიტომაც თქვა, მაგრამ აი ეს მიზეზი ალბათ ბოლომდე შეიძლება არ იცოდე და მაინც გააკეთო. ხო, აი რაღაცა აი ეს ჩვენ თავში რო ტრიალებს ეს რაღაცა ბრძოლა, რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება, აი ასე შემდეგ. აი ამ დროს რა ხდება და როცა ვიაზებთ რომ შეცდომას ჩავდივართ, მაგრამ მაინც რო ჩავდივართ, ხო? ხო, რაღაცა ეგეთი ის იყო. აი რატო შეიძლება მიდიოდე მაგ რისკზე? აი ეს არის ჩემი კითხვა რა, რომ რაღაც პონჩი მაგალითი რომ მოუყანო უკეთესი შეგიძლია? მაგალითი ბევრი მაქვს. მაგალითად აი ვიცი რომ არასწორი ადამიანი ავირჩიე დღეს, მაგრამ დღეს ესე მინდა და ვაკეთებ და ვიცი რომ შესაძლოა წინ დავხვდეს ეს და მაგალითად პარტნიორი? პარტნიორი თუნდაც ხო. So we would do და მაინც იგივეს ირჩევ. აი ხო თუნდაც. Okay. იცი რომ გიღალატებს პარტნიორი, მაინც მაგას ირჩევ. If I know that the partner that I have selected is wrong for me, for example, if I know that the partner will cheat on me, for example, and I still do that decision, so I still make that decision. Why do I do that? Why do people do that? Same. It's called a test. Test, yeah. I must say tests. რომელსაც ჩვენ თავს უტარებთ. კარგი. It is called a test. Is she going to love me enough to change? Testing. And then გამოცდი საკმარისად უყვარხარ თუ არა, რომ შეიცვალოს შენი ხალხი. It is a test. You know, when I was going to the office, I had the coat on me and my hand on the door. My wife would call me to speak about a big problem she has with the children. მაგალითად, მე როდესაც მქონდა ესეთი შემთხვევები, როცა მივდივარ მოკეთ სამსახურში, უკვე მაცვია ქურთუკი, ხელით უკვე კარზე მაქვს და უცბად ჩემი მეუღლე დამბრუნდება და მოდის ჩემთან რაღაცა დიდი საკითხების განხილვის სურვილით. It is called a test. Will I love her enough to not go and talk to her? ამას ვეძახით ტესტ, ანუ გამცდის საკმარისად თუ მიყვარს, რომ არ წავიდე, მოვითმინო და დაველაპარაკო ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. Some women are afraid to lose their partner. გვეშინია ჩვენი პარტნიორის დაკარგვის.
So they make a big drama to see if he will stay, even if she makes a big drama. და ბევრი ქალი ტესტს ატარებს, აწყობს დიდ სცენას და უყურებს, აბა დარჩება ამ სცენის მიუხედავად. It is Exactly. called a test. ამას ქვია ტესტი. გწდიან რა. Will he pass the test? ჩააბარებს გამოცდას. ძალიან კარგი. Very nice. You see, it's more interesting than the guy who goes to Africa and I don't know what. ესეთი მაგალითი უფრო საინტერესოა ვიდრე. Yeah, for sure. Yeah. Can I ask you next question? კი, და მაგითი დავამთავროთ. Last question, Sami, I promise. Mariam, you are the boss. I am at the mercy. And I love it. No, I don't want you to be a mercy. Why not? I like it. Okay. კითხე, ბოლო კითხვა. თემის შემდეგი შეკითხვა იქნება ესეთი. არის ხოლმე დღეები, როცა აი შესაძლოა ღამე ძილის დროს გამიღვიძოს ფიქრებით, ანუ რაღაცა რეალური ფიქრი მოდის ჩემს თავში, შორიდან თითქოს მოდის და ხვდები რომ მე მძინავს, მაგრამ რეალობა შემოდის ჩემში. ეს რეალობა შეიძლება იყოს ის ჩვენი რაღაცა პატარა სურვილები და მიზნები, რაც გვაქვს. და ამაზე ვფიქრობ. ეს შეიძლება იყოს ყოველდღიურობაც და long term ფიქრებიც. მოიცადე ეკამ გადათარგმნოს. ხო. არა, ფასტ დამთავრები. რას ფიქრობ, ანუ როგორ შეიძლება ეს ჩემს სასარგებლოდ გამოვიყენო და უბრალოდ არ იყოს რაღაცა ძილის დამაფრთხობელი. აი, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოვაბრუნო დადებითად. შესაძლოა უკვე დადებითიც არის. მაინტერესებს რას ფიქრობ ზოგადად აი ამ ემოციურ ზღვაზე, რომელიც ძილის დროსაც კი გაღვიძებს. Overthinking-ზე გეკითხება მე აი, რა მგონი. ხდება ჩემ დროს ეს? The question is, sometimes when I'm asleep, there are some thoughts that are coming from far away and they're coming and reaching me. And sometimes they reach me even when I'm in sleep and they are connected to the reality. They might be connected to my short-term or long-term wants and preferences and goals. And the question is, how can I use that for my benefit? And maybe it's already good that I have those thoughts coming in, but how can I transform them into the, let's say, more beneficial rather than just a distraction of my sleep? Okay. So, same. Give me an example. მაგალითი. მაგალითად მეგვიძება ხოლმე და აი შეიძლება გამაგვიძოს იმა რომ აი ხვალ მივდივარ ჩემს იუველირთან და გავაკეთებ რაღაცა კონკრეტულ ბეჭედს სიტყვაზე და ამას ვხედავ ეს მაგვიძებს და ვეღარ ვიძინებ ერთი სული მაქვს რომ გათენდეს და დავუშვოთ მივიდე და რაღაც თავში გავაკეთო ან ეს რეალობად ვაქციო. For example, I had a dream that tomorrow I'm going to my. სიზმარი არ იყო ეს ანუ რეალურად გესახება ხედავ რაღაცა ვიზუალს 3D-ში და ეს გაგვიძებს უბრალოდ და აი არის და ფიქრობ რომ არა ესე და მოდი ესე და არ მოდი ესე ვიზავ და არა ესე და მოკლედ აღარ გაძინებს რა რეალურად და Overthinking-ი რა. ხო, overthinking-ი რაც კარგი არის რეალურად ესე, მაგრამ თან ძალიან ხელს მისვლის რეალურად. ბევრი მიზნები, ბევრი გეგმები რო გაქვს და სულ რო ფიქრობ ამ ყველაფერზე და რო არ გასვენებს. So on the next day when I was sleeping and one day I had to go to to the guy who created the jewelry creator. I don't know the profession, and I had to go and we had to work on this design for the jewelry, and I was thinking about it and it was just there in my mind. I was visualizing it in like 3D. I was thinking about all the details and it just did not allow me to sleep. So this thought and the urge to go, and I was wishing so that it, so the time goes quicker so that I go and do it. So how do you do that? How what? How do you handle that? How do you use it for your benefit?
Well, I think you did. You were able to see it in 3 dimensions. You were all passionate about it, enthusiastic. What else do you want? It's not always good. ანუ მაგ ის კარგი მაგალითი მოიყვანე, მაგრამ აი ძალიან ბევრი სხვადასხვა რაღაც მოდის, ხო? ის ანუ იმდენი ისე ქაოსი არის სამყაროში, რომ ყველაფერი შემოდის და გვეხება, ხო? ჩვენი ყოველდღიურობაც ეს ყველაფერი რომ შემოდის ერთიანად გეჯახება, ეს რაღაცა კორეანტელი რეალურად აზრები. ხო, შეკითხვა რაშია, პიტო, შენ რა გინდა რომ კითხო? მე მინდა რა ძილში რომ შემოდის ეს ყველაფერი მინდა რომ დავაბალანსო მაგალითად აი ძილში არ შემოვიდეს და რაღაცნაირად იმას და რამის ხო არ მისჩევს ისეც რაღაცასაც დამეხმარებოდა ამის გენერირებაში და რაღაცნაირად ჩამოყალიბებაში. So I made a positive example, but sometimes this is not as positive as it seems in this particular case. Sometimes I get so much information from the outside and I'm constantly overthinking it, and sometimes I'm having trouble sleeping, and the question is, how do I balance it so that I can actually get some sleep? It's not about only sleep, like in general in life, like when It's interesting. What is the fixed idea of Peter? No, Sami? You are right, Mariam. Yes. It's not a short answer. It's really connected to your fears of shall I perform, shall I succeed, shall I make it. სამწუხაროდ ამაზე მოკლე პასუხი როგორც ასეთი არ გვაქვს, სავარაუდოდ ეს დაკავშირებული არის წუხილთან, ესე იგი რაზე წუხარ, რამდენად კარგად მოვახერხებ, კი? წარმატებას მივახერხებ. ფიქსირებული იდეა უნდა იპოვო, ხვდები, აი მე გაგაკეთებინებ შენ ეს სემინარი, ხო, გავლილი მაქვს და რაღაცა შეკითხვა, მთელი პროცესი არის, მოკლედ, რა რო ფიქსირებული იდეამდე მიხვიდე და იქიდან გამომდინარე მე რა არის შენი არაცნობიერი მიზანი და ნუ მე მთელი სიღრმისეული შეკითხვები არის ამ სემინარზე, რასაც გადიან ადამიანები, რომ ვიპოვოთ, ესე იგი, ჩვენი კონკრეტული მიზანი რა არის, რომ რისი დამტკიცება გინდა საბოლოო ჯამში, მოკლედ რა და ეტყობა შენ იმ დონეზე ძალიან ბევრი რაღაცის დამტკიცება გინდა და ისეთი იდეალისტი ხარ, რომ შენ თავს ტანჯავ ხანდახან და სტრესულია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვერადავერ კმაყოფილდები, ყველაფერში გინდა რომ მაგარი იყო, არ ყოფნის მარტო ერთი, გინდა რომ ტატუ არტისტიც მაგარი იყო, სამკაულებშიც მაგარი იყო, დიზაინერიც მაგარი იყო, კულინარიაში მაგარი იყო. ბრძოლა გინდა რომ მოიგო, ყველაფერი. ხო, და საბოლოო ჯამში შენი საზღაური, პიტო, არის ის, რომ იღლები, ისტრესები, თავს არ აძლევს საშუალებას, რომ უბრალოდ ბედნიერი იყო შენთვის, ხვდები? იმიტომ რომ მუდმივად გიწევს, რომ შენ თავს რაღაცეები დაუმტკიცო. და სწორედ ამაზე არის ლეო სემინარის, ზუსტად ეგ სემინარი არის, რომ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს გავიგოთ მართლა ჩვენი true, ანუ ჩვენი უფრო ღირებულება რა არის ნამდვილი ჩემი თავის და არა ჩემი ეგოსისტემის, რომელიც მუდმივად მაწვალებს და მამტკიცებინებს რაღაცებს, ხვდები? ნუ ცოტა დრო ჭირდება, ხვდები, ამ ყველაფერს, ანუ მთელი 5 დღე. Absolutely. Yeah. დიდი მადლობა მოკლედ მოწვევისთვის. ბოლოს ჩავერთე, მაგრამ მაინც საინტერესო იყო თქვენთან კომუნიკაცია. My pleasure. Really my pleasure. And nice meeting you. კიდე მოვიწვევ აუცილებლად სამის და მანამდე პიტო შენ ჩემთან გამოდი და რაღაცეებს მეც პატარაზე დაგეხმარები. პატარაზე რაც მე ვისწავლე. ნუ ვერასდროს ვეღარ დავგეგმეთ და შევხვდით პროსტა იდეა. ხვალ შეგვიძლია. Sammy, thank you very much. No, thank you. Really, thank you very much. It was very interesting. I have an advice if there are still people listening. Yeah. If some of the people listening are interested to go deeper in knowing themselves. თუ დამსწრეთაგანი ვინმეს ესე იგი სურვილი და ინტერესი გაქვთ უფრო ჩაუღრმავდეთ საკუთარ თავს. Yeah. Don't wait to take your seat. არ დაელოდოთ ადგილის დაჯობნა. Don't wait, because the more you wait, the more you will see your negative ideas trying to
to eat you and to complicate your life. იმიტომ რომ რით უფრო დიდ ხანს დაელოდებით, უფრო მეტად ჩაგიჯდებათ ეს იდეა ფიქსები და უფრო მეტად გაგირთულებთ თქვენს ცხოვრებას. Really, if you don't do it in the 2-3 coming hours, the probability of doing it is very small. იმ შემთხვევაში თუ რაღაც არ გააკეთებთ, მაგალითად იდეას არ გააკეთებთ 3-4 საათის განმავლობაში, ალბათობა იმისა, რომ მე გააკეთებთ, უკვე მნიშვნელოვნად მცირდება. I am telling you this because in one of our seminars we have the 5-second rule. ამას გიზიარებთ, ესე იგი, ჩვენს ერთ-ერთ სემინარზე გვაქვს 5 წამის წესი. It means when you want to do something, you count 5, 4, 3, 2, 1, and you do. რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც რაღაცის გაკეთება გინდათ, ითვლით 5-მდე და აკეთებთ. Use it for anything that is a little difficult or that is asking you an effort. გამოიყენეთ ეს წესი ყველაფერი იმის მიმართ, რაც შეიძლება ცოტა რთული იყოს ან მოითხოვდეს თქვენს ძალისხმევას. Let's say you want to say to your partner, I love you. მაგალითად, დავუშვათ, რომ პარტნიორს გინდათ უთხრათ მიყვარხარ. You count 4, 5, 4, and you say. ითვლით 1, 2, 3, 4, 5 და ეუბნებით. You want to ask for a raise. You want to see your boss to ask for a raise. Count. გინდათ რომ უფრო შეხვდეთ, რომ ხელფასის მომატებას ხოთ, ითვლით 5, 5, 4, 3, 2, 1, მიყვარხარ 3. Exactly. So this is the 5-second rule. Perfect. ეს არის 5-წამიანი წესი. Okay. So thank you very much, Mariam, for the invitation. Thank you for you and to Eka because she's amazing. She is. She Eka, is. fantastic ხარ. თელი ლაივი შეგაპარაკობს თელი საქართველოს, როგორი სასწაული გოგო ხარ, როგორი წინვალე გონება გაქვს, რომ ასე კარგად თარგმნი თავისი წინვალე, აი მართლა გასაგები ენით და გადმოცემის უნარით. ართა ხასიათით, რაც თავარია, ეს ხასიათი ზუსტად შედარჩული. ისე და წითელი მეტყვა. Sami, thank you a lot. Thank you. For everything. და თუ უფლებას მოგცემს დავპატიჟებ კიდე. And let's keep in contact. So if you would allow us, we would like to invite you again in the future. I would love that. I would love that. Ciao. Good dreams, everyone. Good night. Goodbye. მეგობრებო, მე კი მაყურებელს უბრალოდ დავემშვიდობები, მადლობას მოვხდი და ვისაც კიდათ რომ სემინარს დაესწროთ წელს ზაფხულში, ივნისში, გამოიწერეთ ბატონის სემის გვერდი, სადაც მას ბაიოში უდევს ბმული, სადაც შეგეძლიათ რომ გადახვიდეთ და დეტალებში გაათვალიეროთ სემის ლეო.ინსტიტუტის სემინარი. Goodbye. Thank you. Bye. Bye. And see you soon, I hope. See you soon.